Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher. So, how are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? So, ఈ సెషన్లో ఏం చేయబోతా ఉన్నామంటే మినీ మ్యారథాన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ a long session only, but I'll be completing entire chapter in 3 to 4 hours. Okay, so entire syllabus of Telangana State Board. Okay, Telangana State Board entire syllabus అయితే ఈరోజు కవర్ చేయడం జరుగుతుంది బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ రైట్ ఓకే సో లెట్ మీ చెక్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో గైస్ chalo is this like audible and visible? So this is like what beta chemistry marathon session, so we'll be completing very fastly because 7 chapters are there and I have to complete in like 3 hours because you people will go to school in 3 hours itself, right? So 7 o'clock ki mere school start aita untaru kada, so by that time I'll try to finish by that time, right? Okay, so this is mini marathon. First let's start the session without any delay. Okay, you know we have WhatsApp channel, Instagram and Telegram. Okay, as well as you need to subscribe the channel and there is some important notes in the description. మన description లో చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అయితే ఉంది. సో WhatsApp channel, this is WhatsApp channel na, so you have to subscribe it. Okay, so you have to join in the WhatsApp channel as well. So this is our session. So ఈ session లో మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాము like we are going to get what beta notes. Okay, now so we are going to get notes. You can see chemistry AP and TA short notes is there. Okay, and next if you see this channel yesterday itself, okay, yesterday itself night in the evening you got a session like how to score 10 by 10 అని ఒక సెషన్ అయితే రిలీజ్ చేశాం కదా. సో దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి నాన్న, ఇక్కడ మనకి దాని డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి ఏపీ క్లాస్ 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టీఎస్ క్లాస్ 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ టీఎస్ క్లాస్ 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇది బెటర్, టీఎస్ క్లాస్ 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇది కదా. సో దీంట్లో చూసినట్టయితే మనకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి దానిపైన లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే అగైన్ ఇక్కడ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద నోట్స్. ఓకేనా, సో ఇట్లా మనకి నోట్స్ అయితే రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఇట్లా నోట్స్ అయితే రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ బట్ టాప్ సూపర్ 30 క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఆల్సో, రైట్? సో ఇది మన ఎస్టర్డే సెషన్ అండ్ టుడే సెషన్ మినీ మ్యారథాన్. యూ కెన్ సీ దిస్ మినీ మ్యారథాన్, రైట్? ఎస్, సో ఈ మినీ మ్యారథాన్లో కూడా మనకి షార్ట్ నోట్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో డౌన్లోడ్ దట్ షార్ట్ నోట్స్. సేమ్ యూ విల్ బి రీడైరెక్టింగ్ టు ద Vedantu website so that you can download. Okay, so this is what beta our sessions, right? Clear? Hi. WhatsApp group రావట్లేదా? ఇది నా ఇంకో ఇక్కడ మనకి ఫాలో ద గ్రేట్ 10 వాట్సాప్ ఛానల్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫాలో ద గ్రేట్ 10 వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫాలో చేయండి, వ్యూ ఛానల్ అని కొట్టేయండి సో దట్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ వాట్సాప్ ఛానల్, రైట్ గైస్? Chalo, let's begin the show. Our show we are going to begin now. It's a kind of bullet session only. Okay, chalo, you can see. So like in our day-to-day life we come across with a variety of changes. Chala changes అయితే చూడడం జరుగుతుంది. We come across with a variety of changes. Okay, so there might be physical change, chemical change, reversible change, irreversible change, temporary change, permanent change. These are the kinds of changes. Okay now, so change is what any process alters the properties of a substance. Okay now, ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క ప్రాపర్టీని లైక్ వేరీ చేస్తూ ఉంది, దాన్ని ఏమంటాం నాన్న చేంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఫిజికల్ చేంజ్, ఇన్ దట్ ఫిజికల్ చేంజ్ a change in which no new substance is formed is called బెటా ఫిజికల్ చేంజ్. కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వకూడదని ఫిజికల్ చేంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా దిస్ ఈజ్ టెంపరరీ చేంజ్.
temporary change. Okay now, so what beta, it is reversible, it is reversible. So example చూసినట్టయితే మనకి okay, ice is converted into what beta, water. So water is converted into vapor. So this is what beta, a change. Okay now, physical change, right? So chemical చూడండి, a change in which no new substance is formed is called what beta, chemical change. Okay, ఏదైతే చేంజ్ ఉందో దాంట్లో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వకపోవడం ఏమంటే మనము కెమికల్ చేంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, దిస్ ఈజ్ పర్మనెంట్ చేంజ్, దిస్ ఈజ్ పర్మనెంట్ చేంజ్. ఓకే, అండ్ హియర్ వాట్ బెటా, ఇట్ ఈస్ irreversible, it is irreversible. So we cannot bring back the original project. So if you see example, what beta, rusting of iron is an example, rusting of iron is an example for the chemical change. Okay, so yes, Bhishma, hi. Right, so chemical reactions are what beta, there. Okay, a chemical reaction is a change in which one or more substance, okay na, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్స్టెన్స్, సో those are what beta, reactants reacted to form a new substance with entirely different property. Okay, one or more substance are combined to form new substance. Okay, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కంబైన్ అవ్వచ్చు, డివైడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా, so one or more substances interact, they react to form what beta, entirely new property substance is formed. So for example, A and B are the two substances, they react to form AB. Okay now, so these are what beta, the starting species are what beta, reactants. These are reactants and this is what beta, products. So these are reactants and products. For example, magnesium on burning with oxygen, it will form magnesium oxide, it will form what beta, magnesium oxide. So this is what beta, chemical reactions. Okay, so reactants are reacted to form products. Okay, so a chemical reaction can be identified either of the following observations. So we can observe by the change in state. So change in state ni batti observe cheyochu, change in color, evolution of gas, or change in temperature, or formation of precipitate. Okay now, so change in state, so maybe what will happen beta, a physical state is changed, physical state anedi change avadam jaruta undi. So this is what beta, we can identify as the chemical reaction happen. So change in color, so color of the reactant or product. So for example, copper sulfate is there, so copper sulfate is what beta, this is blue in color na. So when it is reacting with iron now, so what will happen beta, iron sulfate and copper will be formed. So this might change to the green color. Okay na, green color ki change avadam jarutundi. So evolution of gas, so gas will be released. Okay na, gas is released, gas is released during the chemical reaction. So ఇక్కడ మనకి మామూలుగా జింక్ వచ్చేసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, ZnCl2 plus HCl will be, sorry, hydrogen gas will be released. Okay, this is a gas evolved. Okay now, so change in temperature, change in temperature in the sense what beta, here like release of heat, release of heat or absorption of heat, absorption of heat will be takes place. So if release of heat takes place, that is what beta, exothermic, that is exothermic. If absorption of heat is takes place, what beta, that is endothermic. Okay, reaction అనేది in presence of what beta, heat అయింది అనుకో, అది endothermic reaction. Okay నా, రియాక్షన్ అనేది ఇన్ లైక్ విత్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హీట్ అయింది అనుకుంటుంది, అది ఎండోథర్మిక్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే ఏమవుతుంది. సో ప్రెసిపిటేట్ ఇస్ వాట్ బెటా, ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్, ఇన్సాల్యుబుల్ solid. If insoluble solid is formed, that is called what, precipitation. Chemical reactions is happened by the insoluble presence, insoluble solid. Okay now, so chemical equation, so chemical equation is what beta, symbolic representation of what beta, chemical reaction with the symbols and formula of the products and like reactants and products are used for the same. So symbolic representation, chemical reaction ఉంది. For example ఏంటి ఇక్కడ మనకి hydrogen is there, so hydrogen with oxygen, hydrogen with oxygen. Okay, what it will give it, it will give water. So this is shown by the with the help of symbols. So for example, it will be hydrogen and oxygen gives rise to water. So this is what beta, this is our chemical equation. Chemical equation, this is known to be what, chemical equation. Then chemical equation ani చెప్పడం జరుగుతుంది. Symbolic representation of what beta, chemical reaction. So rules for writing chemical equation, rules for writing chemical equation. So first what we have to beta, the substance which undergo chemical changes what beta in the reaction is called reactants. Okay, ఇక్కడ మనకి సో reactants, వీటిని ఏమంటున్నాం మనం, వీటిని reactants అని చెప్తాము because they are undergoing
chemical reactions. So the formed substance is what beta? Product. The formed substance is product. Okay now. So they are written on the left hand side of the arrow. So this is arrow, no, this is arrow. So these are the left hand side of the arrow. And the new substance formed after a chemical change are called what beta? Products. They are written right hand side of the arrow. Okay now. So arrow is inserted between the chemical equation between the reactants and products. So which shows the direction towards the products. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఆరో అనేది కెమికల్ రియాక్షన్స్ కి మధ్య పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా. సో సారీ కెమికల్ రియాక్షన్ లో రియాక్టెంట్స్ కి ప్రొడక్ట్స్ కి మధ్యలో పెట్టడం జరిగింది. So that is what beta that direction shows the direction of the products in the reaction. So if there is more that one reactant or product involved in the direction, they are what beta plus sign between them. So here what we'll do, if ఒకటి కంటే ఎక్కువ రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఉంటే వాటి మధ్యలో ప్లస్ సైన్ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. So unbalanced chemical equation. So here unbalanced chemical equation in the sense that the number of reactants or products are what beta? Not equal. Good morning, Akila. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, so a chemical reaction which has unequal number of atoms of various elements in the reactants and product sides called what beta? Unbalanced. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్స్ కి ప్రొడక్ట్ సైడ్స్ కి అన్ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటే బేటా అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తా ఉన్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ H2O. If you see here, hydrogens are 2, oxygens are 2, but here hydrogens are 2 and oxygen is 1 only. So this is what beta unbalanced chemical equation. This is also known to be what? Skeletal equation. This is also known to be skeletal equation. So coming to balanced chemical equation. Balanced chemical equation is what beta? A balanced chemical equation that which total number of each element are equal both sides of the equation. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మనం సేమ్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. H2 plus O2 gives rise to what beta? H2O. So but we will be balancing here. So if you see, to hydrogens are what, but 4, oxygens are 2. Here also hydrogens are 4 and oxygens are 2. So here this is what beta? This is balanced chemical equation. So chemical equations is balanced by the law of conservation of mass. Chemical equation is balanced by the law of conservation of mass. Chemical equation is balanced by the law of conservation of mass. Here mass of reactants is equal to what beta? Mass of products. Okay. Our atoms, number of atoms are present on the reactant side is equal to the number of atoms present in the, right. Good morning, Gamma, right. Mass of the products. Okay, you can see balancing chemical equations. So most of the chemical equations can be balanced by what beta? Hit and trial method. So we'll check whether it is working or not అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటాము, right. So this is what beta? Most of the chemical equations are balanced by the hit and trial method only, and by applying the steps given below. So first we have to select the compound which contains what beta? Formula which contains maximum number of elements is selected first. Then the atoms present in them are what beta? Balanced. Maybe reactant avachchu, product avachchu. Okay na చెప్తాను యశ్వంత్, right. So after collecting మొత్తం complete chapter చెప్తాను చూడు. After selecting the compound, select the element that has what beta? Maximum number of atoms. So maximum number of atoms ని select చేసుకోవాలి. Okay na. And during balancing chemical equation, so the chemical formula of any reactant or product should not be changed because each compound has what beta? Definite chemical formula. ప్రతి compound కి definite chemical formula అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. In order to understand this, what we'll do a reaction here. Good morning, Beam. Iron plus steam gives us to what beta? Iron plus hydrogen. Okay. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఐరన్ వచ్చేసి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది బేటా? ఐరన్ ప్లస్ స్టీమ్ gives rise to what beta? Iron oxide plus hydrogen, రైట్. సో ఇక్కడ చూసి మనకి ఐరన్ వచ్చేసి స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఐరన్ వచ్చేసి వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమైంది? సో స్టీమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటర్, Fe3O4 అండ్ హైడ్రోజన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ బెటా? వీ హ్యావ్ టు లీస్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఓకే, ఈ రియాక్షన్లో ఉన్నట్టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ని లీస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఐరన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఐరన్ వచ్చేసి 1 ఆన్ రియాక్టెంట్ సైడ్, hydrogens are 2 and oxygen is 1 on the reactant side. So coming to product side, iron is 3, oxygen 2 and hydrogen is 2 and oxygen is 4. So hydrogen is already balanced. So first ఏం చేయాలి మనము? Fe3O4 ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి as which has more number, maximum number of atoms. Okay now. So in Fe3O4 what beta?
oxygen has the maximum number of atoms, oxygen ki maximum number of atoms unnai kabatti, so what we have to do better, we have to balance this oxygen by multiplying 4 with the H2O. So ఇక్కడ 4 తోని మల్టిప్లై చేయడం జరిగింది, ఓకేనా. సో వైల్ బ్యాలెన్సింగ్ we should remember, so formula of the any compound or element involved in the reactant should not change. Soumya, good morning. Okay, so now to balance this iron and hydrogen, so select any of these elements to proceed further. So ఇక్కడ hydrogen 4 to the 8 hydrogens ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2a ఉన్నాయి కాబట్టి, so we have to multiply 4 here so that it will become 8. So now only iron is only element left is what, iron. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి iron కి వచ్చేసి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, so we should multiply with the 3 so that this equation is what, balanced equation. This equation is balanced equation. Nishant, hi. Right, so making chemical equation more informative. So making chemical equation more informative about the chemical change may be obtained from a chemical equation by including the following so facts. Okay, now everything will be explained, complete all chapters will be explained. Just focus on the class. Okay, just focus on the class. I'll be going very fastly, like you should focus on the class, right? So physical states of the reactants of products may be mentioned. So so we have to mention the physical states of the reactants and products. So the symbol S is for what, solid, L is for liquid, and G is for gas, and AQ aqueous solution. Okay, na? Solution in water, that is what, aqueous solution. Okay, if you see, so here calcium carbonate we have taken as solid. Okay, that's why it is mentioned as, okay, hydrochloric acid HCl we have taken as aqueous because it is in water. So calcium chloride AQ, aqueous is formed when water is liquid, we know carbon dioxide is formed. So the physical state of the reactants and products are mentioned. Okay, now so next వచ్చేసి మనకి concentration of the reactants and products will be mentioned. So here the information can be what, given by putting a word concentrated or dilute, the concentrated or dilute. Okay, so concentrated in better, it has more concentration, actual number of atoms will be present in that. Okay, dilute in the sense will be dissolved in the water. So ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఈ రియాక్షన్ ఇన్ బెటర్ మనకి dilute HCl తో చేస్తా ఉన్నాము, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ dilute we are mentioning. Okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి నైట్రిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం కదా, కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో CONC is mentioned. So we are mentioning the concentration and diluted one అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాము, రైట్. సో రియాక్షన్ కండిషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి, ఓకేనా, అంటే ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏ కండిషన్లో జరుగుతూ ఉంది. సో ద రియాక్షన్ కండిషన్స్ సచ్ యాజ్ what, టెంపరేచర్, ప్రెషర్, అండ్ presence of catalyst etc. should be written on the right and the arrow between the reactants and products. So reactants ki products ki madhyalo ఏమైతే ఉంటుందో మనకి we have to put it, right. So 340 atmosphere pressure దగ్గర జరిగింది. So it is in the presence of sunlight, or it is in the presence of chlorophyll, or it is in the presence of ferrous catalyst. Okay, now right. So insoluble solid form అవుతుంది beta. Okay, now so this is a like this is what, a temperature, and this is what, at the pressure. So itla మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాము రియాక్షన్ కండిషన్స్ అనేది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద హీట్ చేంజ్ అకంపెనింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి కొన్ని రియాక్షన్స్ అనేది హీట్ లిబరేట్ చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి +393 అని రాస్తాం. సో ప్రోడక్ట్ సైడ్ +393.5 kilojoules అంటే సో ఇట్ ఈస్ హీట్ రిలీజ్డ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి హీట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది, హీట్ రిలీజ్డ్. ఓకేనా, హీట్ రిలీజ్డ్. సో దీస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వాట్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ అనేది హీట్ రాస్తాం కదా, heat is absorbed. ఇదేం బెటా మనకి heat is absorbed. So this is what beta endothermic reaction. Okay na. So heat liberate అయితే దాన్ని మనము ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని, హీట్ అబ్జార్బ్ అయితే రియాక్టెంట్స్ రాసాం కదా, దాన్ని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నేచర్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, నేచర్ ఆఫ్ ద reaction. So the nature of the reaction, if it is reversible shown by the double headed arrow indicating the reaction in occurring in the ఫార్వర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్వర్డ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, సో ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ వచ్చేసి ఈ సైడ్ ఉంటుంది, డబుల్ హెడెడ్ యారో అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది, రైట్. సో లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్దో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ప్రొవైడ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టిల్ హ్యాస్ నంబర్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్. చాలా లిమిటేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫెయిల్స్ టు ప్రొవైడ్ ద following information. So actual concentration of the reactants and products taken and reactants and products in the chemical reaction. ఇక్కడ మనకి ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో తీసుకున్నాం అనేది అది చూపట్లేదు, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టీఎస్ బోర్డ్, స్పెషల్లీ టీఎస్ బోర్డ్, బట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఏపీ అండ్ టీఎస్, ఓకేనా, రైట్. సో actual concentration of the reactants and taken and products in the
కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది చూపించట్లేదు. అండ్ టైం టేకెన్ ఫర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఎంత టైం జరిగింది ఈ రియాక్షన్ కోసం ఎంత టైం జరిగిందని చెప్పి కూడా చూపించట్లేదు. వెదర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ ఫీజిబుల్ అన్నట్టు, అసలు రియాక్షన్ పాసిబుల్ అవుతుందా లేదని చెప్పి కూడా చూపించట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ ఇస్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో బట్ హియర్ hydrogen is more concentration, this reaction is actually does not takes place, right? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇంటర్ప్రిటింగ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే మనకి సో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంది అంటే చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రియాక్టెన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. సో మన రియాక్షన్లో ఉన్నటువంటి రియాక్టెన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి కెమికల్ ఈక్వేషన్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇట్ గివ్స్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెన్స్, అంటే ఏ రేషియోలో ఫాలో అవుతా, ఏ రేషియోలో, ఓకే గుడ్ మార్నింగ్, ఓకే సో ఏ రేషియోలో రియాక్టెన్స్ అనేది 1:1 రేషియోలో 1:2 రేషియోలో ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఉంది ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఉంది బేటా, హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ టు H2O. H2O అంటే ఇక్కడ మనకి 1:1 రేషియోలో ఉంది, ఇక్కడ కూడా మనకి 1:1 రేషియోలోనే ఫామ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 2:1 రేషియో ఉంది, 2:1 రేషియో ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఏ రేషియోలో ప్రోడక్ట్ అండ్ రియాక్టెంట్ అనేది ఏ రేషియోలో ఫామ్ అవుతుందని చెప్పి మనకి చూపించడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ యూనిఫైడ్ మాస్లో మనకి మాలిక్యులర్ మాస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా. సో ద రిలేటివ్ మాసెస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వాట్ బెటా నోన్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ నుండి మనకి గుడ్ మార్నింగ్ రైట్. సో ఈక్వేషన్ నుండి మనకి తెలుస్తూ ఉంది రైట్. సో ఇఫ్ ద మాసెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ గ్రామ్స్, మాసెస్ని గ్రామ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఏమవుతుంది బెటా, ద మోలార్ రేషియోస్ ఆల్సో from then the equation also give the molar ratios of the reactants and products. వాటి యొక్క ఎన్ని మోల్స్లో రియాక్ట్ అయింది అని చెప్పి చూపించడం జరుగుతుంది. ఇట్ గివ్స్ లైక్ ఇఫ్ గ్యాస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకుంది, వీ కెన్ ఈక్వేట్ దట్ వాల్యూమ్స్ ఈక్వేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూమ్స్ దోస్ గ్యాసెస్ ఆర్ లిబరేటెడ్ కూడా గివెన్ కండిషన్స్ ఏ కండిషన్స్లో అనేది ఇచ్చింది అనేది తెలుస్తూ ఉంది. టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ యూజింగ్ వాట్ బెటా మోలార్ మాస్ అండ్ మోలార్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్. టెంపరేచర్ అండ్ ఏంది మనకి ఏ కండిషన్ స్టాండర్డ్ నిశాంత్ హై. సో ఎస్టీపీ దగ్గర రియాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, టెంపరేచర్ మోలార్ మాస్ అండ్ మోలార్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి గివెన్ యూజింగ్ మోలార్ మాస్ అండ్ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇస్ వన్ బెటా 6.023 into 10 to the power of 23, 6.023 into 10 power 23 particles. Okay na, అవగాడ్రో నెంబర్ ఇస్ వన్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇదర్ ఆటమ్స్ అవ్వచ్చు, అయాన్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు రైట్. సో నంబర్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇన్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. సో ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ బెటర్ రిలేటివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ మైట్ బి వాట్ బెటర్ మాస్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ మాస్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ మాస్ వాల్యూమ్ number of molecules relationship. This is what beta interpreting a balanced chemical equation, right? Okay, this is about first chapter. So we'll be moving to the second chapter, what beta acids, bases and salts. Is there any doubts? STP is what beta standard temperature or pressure, any volume at STP. Okay, 22.4 liters. It occupies the gas 22.4 liters. Okay now. So again manaki like STP is what beta STP. So standard temperature pressure, standard temperature and pressure. Okay, so temperature is what beta like our 273 Kelvin and pressure is what beta 1. Okay now, right? So moving ahead, acids and bases and salts. So what is an acid? Acid, we know that but when it tastes sour and turns blue litmus to the red and it neutralizes base, okay, known as what beta acid. So acid in manaki idi that is tastes sour and what you can say turn blue litmus to red and neutralizes base. Okay now, so it pH is what beta less than 7. Acid pH another less than 7 untadi. So they can be classified as weak acid and strong acid. So it dissociates. Incomplete dissociation is what beta, okay, Vashishta, corrosion and rancidity there in AP board. Okay, in TS board it is not there, right? So it is an acid that what beta incompletely releasing only some of hydrogen atoms into the solution. Some of hydrogen atoms another solutions lo only few amount of hydrogen ions or what beta hydrogen atoms are released into the solution. So that is what beta
weak acid. So H2CO3, H2SO3, these all are weak acids. Okay now. So strong acid, it is an acid, it completely dissociate. Complete dissociation అంటే మొత్తం అయాన్స్ లా విడిపోతా ఉంది. దాని వెంట మనం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, these all are స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. ఓకేనా. సో యూ కెన్ సీ సమ్ naturally occurring acids: vinegar, acetic acid; orange, citric acid, we know tamarind, tartaric acid; tomato, oxalic acid; and curd, lactic acid; and lemon, citric acid. So ant sting, nettle sting, so they both contain what beta? Methanoic acid. So this methanoic acid is what beta? Nothing but formic acid. Formic acid. This methanoic acid is also nothing but formic acid, right? So next, moving ahead. So base is what beta? Base is a substance which is bitter in taste, so turns red litmus to blue and neutralizes what beta? Acid is known as what beta? Base. So it is generally soapy to touch. That is what beta? Soapy to touch is slippery to touch. Okay, slippery to touch and bitter in taste. Okay. Yes, this is state syllabus only. Vashishta, and you can attend the class as most of the topics will be covered, right? So ఇక్కడ bases what beta? More than 7. pH అనేది ఉంది మనకి more than 7. They can be classified into two categories, same: weak base and strong base. If it is base is dissociates incompletely, incomplete dissociate దాన్ని ఏమంటే వీక్ బేస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అమోనియా కానీ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ, దీస్ ఆర్ వాట్ బెటర్? వీక్ బేసెస్. సో కమింగ్ టు స్ట్రాంగ్ బేస్, సో దే బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ కంప్లీట్లీ డిసోసియేట్స్ ఇన్ ద వాటర్. సో కంప్లీట్లీ డిసోసియేట్ మనం దాని ఏమంటే మనం ఇక్కడ వాట్ బేస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. NaOH అండ్ KOH. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి యాసిడ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇది ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి HCl అనేది ఏమవుతుంది? డిసోసియేట్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డిసోసియేట్ ఇక్కడ H+ అండ్ Cl- ఇస్తూ ఉంది. సో వెరాజ్ ఇక్కడ కంప్లీట్ డిసోసియేషన్ అంటే sodium hydroxide in water. Okay, what it will give beta? It will give Na+ and OH-. Na+ and OH- ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? So what are alkali? Alkali is a base that dissolves in water. So water soluble bases are called what beta? Alkalis. They are soapy to touch and they are bitter and corrosive. They are corrosive. So if you see NaOH and KOH, these are what beta? Some alkalis. Alkalis pH is also same like what beta? More than 7 itself. Its pH is also more than 7. So properties of alkalis చూడండి, they are soft and have low density. అవి soft to low density ఉంటుంది. They have low melting and boiling point and they give characteristic color to the flame. So ఒక కలర్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Alkalis react easily with what beta? Halogens. They can be stored in minerals or oil solutions. So because they are highly reactive towards the water, right? So next వచ్చేసి physical properties of acids చూడండి. ఇక్కడ మనకి కలర్. సో mineral acids are colorless and organic are what beta? White color solids. Basic are colorless and except for the hydroxide, iron and copper. Okay, taste what beta? They are sour to taste, they are bitter to taste, touch. So this is the like there is no specific touch, but bases are what beta? Slippery to touch. So solubility, these are soluble in water and some bases are soluble in color, soluble in water, which are called beta? Alkalis. Not all the bases are soluble in water, right? Next, indicators are the substances what beta? Which identify the acidic or basic nature by changing the color or what beta? ఓడర్ కానీ కలర్ కానీ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో దాని ఏమంటామంటే ఇండికేటర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ వాట్ బెటా? న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్, సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్. సో న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ దే ఆర్ ఆప్టెన్ ఫ్రమ్ ద నేచర్. నేచురల్ ఇండికేటర్స్ ఏంటంటే మనకి దే ఆర్ ఆప్టెన్ ఫ్రమ్ ద నేచర్. ఓకేనా, వాటిని యొక్క నేచర్ నుంచి ఆప్టెన్ జరుగుతుంది. సో లిట్మస్ అండ్ టర్మరిక్ ఆర్ ద వాట్ బెటా? న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్. ఓకేనా. సో సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ దే ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ అండ్ దే ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్. సో మిథైల్ ఆరెంజ్ కానీ ఫినాఫ్థలిన్ కానీ వాట్ బెటా? They are artificial indicators. Olfactory, the odor is changes in acidic or basic media. So example vanilla, onion and etc. Right? So litmus student beta, litmus వచ్చేసి మనకి ఓకే యాసిడ్ ఏమవుతుంది? యాసిడ్ ఏమవుతుంది? యాసిడ్ వచ్చేసి బ్లూ టు రెడ్, రైట్? సో లిట్మస్ యాసిడ్ వచ్చేసి బ్లూ టు రెడ్ అండ్ బేస్ ఇస్ వాట్ బెటా? రెడ్ టు బ్లూ. బేస్ వచ్చేసి రెడ్ టు బ్లూ. ఓకేనా, ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, ఇక్కడ చెప్పాను యాసిడ్ టర్న్స్ బ్లూ టు రెడ్. యాసిడ్ టర్న్స్ ఫర్ బెటా? బ్లూ టు రెడ్. సో సేమ్ యాసిడ్ అనేది బ్లూ టు రెడ్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫినాఫ్థలిన్. ఓకే, ఫినాఫ్థలిన్ వచ్చేసి మనకి ఏ కలర్లో చేంజ్ అవుతుంది బెటా? మనకి యాసిడ్ వచ్చేసి కలర్లెస్, నో చేంజ్ ఇన్ కలర్, నో చేంజ్ ఇన్ కలర్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ we can say కలర్లెస్. ఓకే, సో అండ్ హియర్ బేస్ బేస్ వచ్చేసి పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతా ఉంది. సో వెరాజ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇవన్నీ యాసిడ్కి పైన కింద అని బేస్. ఓకే, మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇస్ వాట్ బెటా? సో హియర్ యాసిడ్ అనేది ఏం బెటా? యాసిడ్ అనేది రెడ్ కలర్లో చేంజ్ అవుతుంది, బేస్ అనేది ఏం బెటా?
yellow color lo change అవుతుంది base అనేది yellow color లో చేంజ్ అవుతున్నాయి. So this all factor indicator shows what beta there is change in basic media only, the smell changes in basic media. So chemical properties of acids చూడండి, chemical properties of acid చూసినట్లయితే metals in this reaction what displaces hydrogen atom displace చేసి ఏం చేస్తుంది మనకి గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. When acid react with metal, so what will happen, it will form salt and hydrogen gas. So here magnesium and hydrochloric acid reacting what beta magnesium chloride and hydrogen gas will be evolved. So alkalis bases that are soluble in water what beta react with the metals to produce what beta salt and hydrogen gas. ఇక్కడ మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి జింక్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి సోడియం జింకేట్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. సోడియం జింకేట్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది along with the hydrogen gas, along with the hydrogen gas అయితే ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ సెటప్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఏంది మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైతే బార్న్ విత్ పాప్ సౌండ్తో బర్న్ అవడం జరుగుతుంది. ఇట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్ బార్న్ వెన్ యూ బ్రింగ్, సో ఇట్ బార్న్స్ విత్ పాప్ సౌండ్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ టెస్ట్ అది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ యొక్క టెస్ట్ అది. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ మెటల్ కార్బోనేట్స్ కానీ మెటల్ బైకార్బోనేట్స్ కానీ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్. సో కార్బోనేట్స్ కానీ బైకార్బోనేట్స్ కానీ యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అనేది సాల్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మెటల్ కార్బోనేట్ ఆర్ మెటల్ బైకార్బోనేట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్ యాసిడ్ చూసినట్టు మనకి సాల్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టు NH2CO3 చూడండి అండ్ NHCO3, సోడియం కార్బోనేట్ అండ్ సోడియం బైకార్బోనేట్, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వాట్ ఈస్ బeta salt, and here carbon dioxide is evolved and here also carbon dioxide is evolved along with the salt and water. So bases do not react with metal carbonate and bicarbonate. So bases, there is no reaction of bases with the metal carbonates and metal bicarbonate. Okay now, right? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టు టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వెన్ వి పాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ త్రూ వాట్ బెటా లైమ్ వాటర్ నుంచి మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని పాస్ చేసినాం అనుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ మీద మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. కాల్షియం కార్బోనేట్ వాట్ బెటా మిల్కీ వైట్, it turns what beta milky white precipitate, so that we can identify that carbon dioxide is formed. So if excess carbon dioxide is passed, what it will form beta, it will form calcium bicarbonate CaHCO3. So it forms calcium bicarbonate. Okay, this is what beta, this is soluble in water, this is soluble in water. This is what beta test for carbon dioxide, this is what beta test for carbon dioxide, right? So reaction with what beta metal oxides with acids. So metal oxide అనేది acid తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందన్నా, సో as metal oxide is what beta metal oxide is basic in nature, metal oxide అనేది basic in nature, so that it is reacting with acid to from salt and water. So calcium oxide వచ్చేసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో it is a kind of neutralization reaction only. Okay, so non-metal oxides are acidic in nature. Non-metal oxides ఏంటంటే మనకి acidic in nature కాబట్టి, so they are also, but they reacts with what beta base to neutralize each other. So respective salt and or water is produced. Okay na, ఇక్కడ non-metallic oxide is what beta acidic in nature, it is acidic in nature. Non-metal oxide is acidic in nature, so it is reacting with what beta base to form. Okay, non-metal oxide is what acidic in nature, right? So non-metal oxide, this is what beta acidic in nature, so it will form salt and water. Okay now, right? So neutralization reaction, the reaction between what beta strong acid and strong base. Okay now, neutralization reaction అనేది strong acid ki strong base ki మధ్య రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆర్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మెన్షన్ చేయకుండా, సో సింపుల్గా ఓకే యాసిడ్ బిట్వీన్ what beta యాసిడ్ అండ్ బేస్ అని చెప్పి మెన్షన్, ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ base. Okay na, acid and base to form what beta salt and water, acid and base to form salt and water is what beta neutralization reaction. Acid ki base ki madhya react అయితే salt and water అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ sodium hydroxide and hydrochloric acid react to form sodium chloride and water. This is what beta neutralization reaction. Okay, so dilution is what beta, what we have to do, we have to always what beta add acid to the water ki acid add cheyali, we should not follow this water to the acid. So because what will happen beta, the process of dissolving acid base in water is called beta highly exothermic reaction. So that what we have to do beta, we have to care must be taken while mixing. So care అయితే తీసుకోవాలి while mixing we have to take beta Asta, welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. Okay now, so concentrated nitric acid or sulfuric acid with the water. So మనం ఏదైతే వాటర్ లో డైల్యూట్ చేస్తున్నామో, so we have to care must be taken acid to the
water. So the acid must always always be added slowly to water with constant stirring. So with constant stirring ఏం చేయాలి మనము యాసిడ్ ని యాడ్ చేయాలి వాటర్ కి. ఓకే, వాటర్ టు యాసిడ్. సో వీ షుడ్ నాట్ ఫాలో దిస్. వాటర్ టు యాసిడ్ అనేది ఫాలో చేయకూడదు. ఇఫ్ వాటర్ ఇస్ యాడెడ్ టు ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్, సో ద హీట్ జనరేటెడ్ అండ్ మే కాజ్ వాట్ బెటా మిక్చర్ టు స్ప్లాష్ అవుట్. సో ఈ హీట్ జనరేట్ అయిపోయి మనకి ఏమవుతుంది, మిక్చర్ అనేది స్ప్లాష్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ కాజెస్ వాట్ బెటా బర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ గ్లాస్ కంటైనర్ మే బి బ్రేక్ డ్యూ టు వాట్ బెటా due to excessive heat. So mixing an acid or base with water is called what beta, results in what beta, decrease in the concentration of H3O plus or OH minus ion per unit volume is what beta, dilution. Good morning Manishwar. Okay, so again manaki mixing acid or base with water is what beta, results in the డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ OH మైనస్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ తగ్గిపోతుంది. దాని మనము డైల్యూషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో pH is what it is a kind of universal indicator. So it was developed, pH scale was developed to measure the concentration of hydrogen ion in a solution. Hydrogen ion concentration ni measure cheyadaniki dini use cheyadam jarutundi. Ramcharan hi. So the P in pH what beta stands for potential. It is a German word meaning what beta, power. Okay, now the pH scale measure from 0 very acidic to 14 very alkaline. It is basic. The pH of a neutral solution is what beta 7. The pH of a neutral solution is 11. So value is less than 7. Value is less than 7 on the scale. So represents an acidic solution. It represents an acidic solution. So value is more than 7 on the scale represents what beta, basic solution. Value is more than 7. It represents a basic solution. Okay. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి 0 HCl is what beta? HCl is acid. Okay now. Okay, so stomach lo untadi. Okay, like stomach acid and lemon. Okay, 2 vinegar 3 wine 4 coffee 5 and milk is 6 and water is 7. Okay, blood is 8 baking soda. Okay, at 9 milk of magnesia is also 9. Okay, so at 10 okay ammonia 11 soap 12 and bleach is 13 and drain cleaners are what beta 14. So these are the pH ranges. These are the pH ranges which are present in our stomach. Okay now. So stomach and entire acids. Okay, our plants and animals are pH sensitive. Yes, plants and animals anadi pH sensitive. So pH in everyday life చూసినట్టు మనకి our body works in the pH range of 7.0 to 7.8. So every living organism what beta survive in a narrow range of pH change. So avi narrow range of pH range lo change like ఏమవుతుంది మనకి సర్వైవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. when pH of the rainwater is less than 5.6, less than 5.6 unit, it is called water acidic rain. When acid rain flows into rivers, it lowers the pH of the river water. So the survival of aquatic life in such rivers is become what beta difficult. So survival is what beta in aquatic life, such rivers become difficult. Okay, now difficult ga undadam jarutundi. So what should be the pH of the soil backyard? So ikkada men maamuluga chusinatte manaki, so plants and animals what beta they require a specific pH range for their healthy growth. So plants and animals manaki a specific pH range అనేది కావాలి. So the optimal pH range for the every plant grow what beta 5.5 to 7.0 మధ్యలో ఉంటే అవి బాగా గ్రో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే నా. So the soil should be neither be alkaline nor acidic in nature. So support the growth of the plant. So to support the growth of the plant, it should not be acidic or it should not be alkaline. So change the pH of the soil affects the availability of the nutrients. Okay, so now nutrients అనేది మనకి pH of the soil అని చేంజ్ అయితే availability of nutrients కూడా వేరీ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ సీ what is the pH in our digestive system లో మనకి ఏం pH ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ సో our stomach produces what beta hydrochloric acid ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది, which helps in the digestion of food without harming the stomach. సో స్టమక్ ని హార్మ్ చేయకుండా మనకి డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ఇండైజెషన్ స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ what beta too much of acid. సో మనకి ఇండైజెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది, which causes what beta పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్. సో మనం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ కాజెస్ what beta pain and irritation. So to get rid of the pain, people use bases as called what beta acids. To get rid of this what beta people uses what beta antacid. So antacid what beta neutralize the excess acid. Okay, so milk of magnesium hydroxide, this what milk of magnesia is used as antacid. Okay, so next you see the pH change for tooth decay. So pH responsible for the change in tooth decay. Yes, tooth decay starts what beta when mouth pH is lower than 5.5. okay na,
So as we know that the tooth enamel is made up of calcium hydroxyapatite. What is that beta? Crystalline form of calcium phosphate. It is what beta hardest substance in the body. So it corrodes when the pH of the mouth is what beta 5.5 కంటే తగ్గితే ఇది జరుగుతుంది. So bacteria present in the mouth produces what beta acids by degradation of sugar and food particles. Okay, degradation of sugar and food particles ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది మనకి యాసిడ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది రిమైనింగ్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫుడ్. సో మనం తిన్న తర్వాత ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో సో అదేమైతుంది మనకి వచ్చేసి దాన్ని ఏమంటాము remaining food particles. So these bacteria react with that food particles and releases acids. So the best way to prevent this what beta, clean the mouth using clean the mouth using basic toothpaste. Basic toothpaste ni use chesi manamu clean cheyali so that we can be resolved. Okay, self defense by animals and plants. Okay, self defense by animals and plants, chemical warfare అని చెప్పి. So bee sting leaves what beta an acid which causes what pain and irritation. Use a mild base like baking soda on the stung area gives relief. So మనకి right array as per gout only today you have science and Nishant yesterday you people have informed us that you have science today. Okay now, so stinging hair of nettle gives what beta methanoic acid, that is what beta formic acid causes burning and pain. So that is good morning Venkat. Fine beta. So stinging hair nettle leaves what beta inject methanoic acid inject చేస్తుంది which causes burning pain. Okay now, so what is salt then? What is salt is what beta the substance formed in addition to water. Okay, so substance formed in addition to water when acid and base react with what beta each other is called what beta salt. Okay na, salt in మనకి acid and base కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి వాటర్ తో పాటు ఏమవుతుంది salt అని ఫామ్ అవుతుంది. Salt pH generally shows neutral behavior. So the salt pH is what beta 7. Okay na, they can be classified in two types, acidic salt and basic salt. Okay, they are formed by the partial replacement of hydrogen ions in acid what beta in acid by a metal. Okay na, in acid by a metal. So that is what beta acidic salt. Okay, basic salt in they are formed by the partial replacement of hydroxide ions of a base. Okay, ఏమైంది మనకి ఓకే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ రియాక్ట్ అయ్యిందానికి ఏమవుతుందన్న అసిడిక్ సాల్ట్ వస్తుంది ప్లస్ వాటర్ వస్తుంది. ఓకే, అసిడిక్ సాల్ట్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏంది మనకి స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ అయ్యేదానికి మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఓకే బేసిక్ సాల్ట్ వస్తుంది అన్న. బేసిక్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సోడియం కార్బోనేట్ కానీ కాల్షియం కార్బోనేట్ కానీ దీస్ ఆర్ కూడా basic salts. Okay, so ఇక్కడ properties of salts చూడండి. Salts may show acidic or basic neutral behavior. They conduct electricity in a molten state or when soluble in water. So they are hard crystalline solids and non-volatile in nature. They have high melting points and their salts are what beta insoluble in organic solvents like kerosene or petrol. So they are insoluble. Okay now, very good Venkat. Right, so common salt is what beta sodium chloride. NaCl is a common salt. Okay, preparation it is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide give what beta NaCl. So where do we use? Widely used in the food industries as a food preservative. It is used in the food industries as a food preservative and it is a major raw material in the industrial manufacturing various chemicals such as what beta sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate and etc. This is a raw material, starting raw material. Okay now, this is basic raw material for the salts. Okay now, right. So when you see caustic soda is what beta sodium hydroxide chemical formula వచ్చేసి NaOH. So when electricity is passed through the aqueous solution of NaCl, that is what beta brine, it decomposes to form sodium hydroxide. So this is what beta this solution is what beta brine. Okay now, this process is also called chloralkali process. So it produces what beta sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. So it is used for the making soaps and detergents in the paper industries and it is also used for the degreasing of metal. It is also used for the degreasing of metals. Okay now, so next is bleaching powder. Bleaching powder is what beta calcium oxychloride. So that is what beta CaCO2. It is formed by the action of chlorine on calcium hydroxide. This is what beta dry slaked lime antam. దీని ఏమన్నా మనము dry slaked lime. So this calcium hydroxide ni dry slaked lime అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాము. Okay, calcium hydroxide with chlorine gas, what will happen beta calcium oxychloride. So use it to making drinking water germs free. So disinfecting drinking water అని చెప్తాము. It is also used as oxidizing agent in the many industries లో మనము oxidizing agent లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. So coming to baking soda, sodium hydrogen carbonate NaHCO3 is a chemical formula. It is formed when NaCl what beta react with ammonia and water
అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి NaCl వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది మనకి, సో ఈ బ్రైన్ సొల్యూషన్ కదా, ఇది బ్రైన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, వెన్ వీఆర్ పాసింగ్ అమోనియా గ్యాస్ అండ్ వాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్, వీఆర్ గెటింగ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ ammonium chloride. ఓకేనా. సో ద బేకింగ్ సోడా ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కిచెన్ ఫర్ మేకింగ్ క్రిస్పీ పకోరాస్. ఓకే. సో it is also used in soda acid fire extinguishers, used as antacid, okay, used as antacid, used as antacid, and used as what mild antiseptic లా కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఆర్ what about baking soda. So coming to washing soda, so chemical name is what sodium carbonate decahydrate. Okay, 10 water molecules ఉండాలి. ఓకేనా. డెకాహైడ్రేట్. సో ఇక్కడ మనకి Na2CO3.10H2 ఉంది కదా, దాని కెమికల్ ఫార్ములా. ఓకేనా. డెకాహైడ్రేట్. సో ప్రిపరేషన్ what it is formed 10 water molecules are added to Na2CO3. 10 water molecules are added to Na2CO3. Na2CO3 plus 10H2O gives to what Na2CO3.10H2O. It is used for removing what permanent hardness of water. It is used for removing permanent hardness of water. Okay now. Right? So it can be used as cleaning agent for domestic purpose. It can be used for cleaning agent for domestic purpose. Domestic purpose lo kuda use cheyadam jarutundi. Okay. So plaster of Paris is what calcium sulfate hemihydrate, calcium sulfate hemihydrate. Good morning Dharani Priya. Right. So chemical formula is what calcium sulfate CaSO4 half H2O. So preparation is formed when gypsum is heated at 373 Kelvin to lose water. So ikkada manamu calcium sulfate, this is what this gypsum. So when we are heating this gypsum, okay, at 373 Kelvin temperature, it will form plaster of Paris. It will form plaster of Paris and water will be formed. So it is used by the doctors support the fractured bones. So మన doctors దీన్ని support the fractured bones, and it is used for making toys, materials for the decoration and making surfaces smooth. So material for the decoration and making surfaces smooth. Okay now. So this is what plaster of Paris, right? So next is water of crystallization. So water of crystallization is what fixed number of water molecules present attached to the chemical formula, formula a unit of what salts in crystalline form. So example, blue color copper sulfate CuSO4.5H2O, and what green color ferrous sulfate FeSO4.7H2O. So ఇది కాకుండా మనకి we have gypsum. So gypsum is what calcium sulfate dihydrate, etc. There are many salts are there, that is what water of crystallization. Okay, right. Bye. Next వచ్చేసి మనకి structure of atom నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి structure of atom. So we have completed 2 chapters. Okay, right. So coming to structure of atom, so we know that what atoms are indivisible particles that cannot be destroyed or created through the chemical reactions. Atoms consist of what 3 subatomic particles, electron, proton and neutron. Electrons are what these are electrons, and it can be shown with E minus, and what the charge is what charge is -1. Okay now, electron charge is -1. So protons can be shown with what P plus, and here the charge is what charge వచ్చేసి +1 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో న్యూట్రాన్స్ ఆర్ షోన్ విత్ what N0. సో దిస్ ఇస్ what charge is what 0, that is neutral in nature. Neutrons are neutral in nature. Okay, అన్ని లెసన్స్ చెప్తానా, రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి the band of color patterns, okay, the band of color patterns produced on the screen, okay, by dispersion of white light through a prism is called a spectrum. So a group of wavelengths is called what is called spectrum. So when you pass what this is prism, right. So when we pass a white light, through the prism, so what it will form it will form a 7 colors, okay, right. So VIBGYOR, okay, 7 colors. So on screen, so this is what on screen, this is called spectrum. Okay, spectrum antam. Okay, group of wavelengths kani or group of wavelengths are band of colors is known as what spectrum. So this is the
spectrum which consisting of what beta, which consisting of 7 colors. Okay, that is what beta spectrum. Okay now, so white light is splits into 7 constituent colors is called what beta spectrum. Okay now, so ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అనేది మనకి, okay, so light has what beta wave nature, particle nature. So light has dual nature, it has wave nature and particle nature. ఇక్కడ చూసినట్టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జర్ వైబ్రేట్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది వైబ్రేట్ అయినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ వైబ్రేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఏం చేస్తుంది బేటా, ఇట్ క్రియేట్స్ వాట్ బేటా, ఇట్ క్రియేట్స్ అ చేంజ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదేం చేస్తుంది మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో చేంజ్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. ద చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాట్ బేటా క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్స్ magnetic field. So ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వాట్ బెటర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఆర్ వాట్ బెటర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్ if this is electric field and this is magnetic field, so what will happen beta, so and this is direction of propagation, so okay, here what is happening beta, so this electric field and magnetic field and direction of propagation all are what beta, all are mutually perpendicular to each other, all are what beta mutually perpendicular to each other. So ఇక్కడ in the electric field, magnetic field and what beta direction of propagation are mutually perpendicular. Okay now, so if you see wavelength is what beta the distance between what beta two successive crest and trough of a wave is called what beta wavelength. So ఇక్కడ మనము ఒక వేవ్ చూసినట్లయితే మనకి, so if this is a wave, so two adjacent what beta crust, this is what beta lambda, so that is wavelength. Okay, wavelength is denoted by what beta lambda, it is denoted by lambda. So this is what beta two adjacent trough is called what beta wavelength lambda, two adjacent trough is called wavelength are called beta lambda. Okay now, so what is the SI unit? SI unit is when beta manaki, SI unit is what beta, SI unit వచ్చేసి మనకి angstrom, SI unit వచ్చేసి angstrom or meters, right? So next to frequency, the number of waves that pass through given point per second time is called what beta frequency. So for example, this is the point. Okay, how many number of waves pass through this what beta point is called what beta frequency. Frequency is denoted by what beta nu, frequency ni nu to చూపిస్తాము. So what is the SI unit beta, SI unit is what hertz, SI unit వచ్చేసి hertz. Okay now, so next వచ్చేసి మనకి, as we know that what beta frequency, so lambda is inversely proportional to the frequency, lambda is what beta inversely proportional to frequency, and lambda is equals to what beta c by nu, what we can say c is equals to what beta nu lambda, c is equals to nu lambda. So where c is what beta, where c is what beta speed of light, where c is speed of light, where c is what beta speed of light. Okay now, so ఇక్కడ మనకి speed of wave is equal to that of what beta speed of light. Okay now, okay, Konde high. So speed of wave, okay, is what beta is equal to what beta, the equal to that of what beta speed of light. Okay now, so that is what beta 3 into 10 power, okay, 8 meter per second, 3 into 10 power 8 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా, క్లాస్ అనేది 7 వరకు ఎండ్ చేసేసా బేట, 7 వరకు ఎండ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ బేట వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీ, ఎనర్జీ అనేది ఏం చెప్పింది ప్లాంక్ ఏం చేసిందంటే, ఎనర్జీ అనేది ఏంటి బేట మనకి ట్రావెల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ అని చెప్పిండు. ఓకేనా, సో దీస్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ కాల్డ్ బేట క్వాంటా. ఓకే, ప్రతి ప్యాకెట్ ఏమని చెప్పిండు మనకు, ఇట్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేట quanta. In case of light energy, the quanta packets are known as what beta photons. In case of light energy, the quanta packets are known as what beta what we call it as photons అని చెప్పడం జరిగింది. So E is equals to h nu. This is a formula where h is what beta, h is Planck's constant, okay, ఇక్కడ h అనేది Planck's constant. Okay na, so the value is what beta 6.626 into 10 to the power of minus 36. Okay na, right? So this is Planck's quantum theory. Coming to like electromagnetic spectrum చూసినట్టు మనకి ఏమవుతుందని ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లైక్ ఆల్ ద వేవ్స్. ఓకేనా, సో ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లైక్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ చూసినట్టు మనకి ఏమవుతుందని వచ్చేసి, సో ఈ రేడియో వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గామా రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సో ఇట్ హ్యాస్ వాట్ బెటా వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, లైక్ లోయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది, హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ లోయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అండ్ ఇక్కడ ఏం బెటర్ మనకి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఆపోజిట్ ఉంటుందన్న, హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్, ఇంక్రీజింగ్ వేవ్ లెంత్ కదా,
highest wavelength, highest wavelength, అండ్ ఇక్కడ ఏంటన్నా లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఈ కింద ఉంది కదా దీన్ని విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ బేటా. విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ వాట్ బేటా 400 నానోమీటర్ టు 700 నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది. 400 నానోమీటర్ టు 700 నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది. దాన్ని విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మాధురి రెడ్డి హై, రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ కంటిన్యూస్ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. ఇదేమైంది మనకి ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ కంటిన్యూస్ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, ఓకేనా. కంటిన్యూస్ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. విచ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేస్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేస్ ఆర్ present. So visible range is what beta 400 nanometer to 700 nanometer. So if this visible range is called what beta visible spectrum అని చెప్పడం జరుగుతుంది. The range of wavelengths covering from red color to violet color in the visible spectrum, red color to violet color in the visible spectrum. This is what beta electromagnetic spectrum. So let's move on to Bohr's model of hydrogen atom. Bohr's model of hydrogen atom చూసినట్లయితే Niels Bohr proposed that what beta electrons in an atom occupy stationary orbits or fixed orbits అంటాం దాన్ని. Okay, states fixed energy different distances from the nucleus. It fixed energy ఉంటుంది different distances from the nucleus. For example, if this is the nucleus, okay, these are what beta stationary orbits అని చెప్తాం, ఓకేనా. సో ఇదేంటి మనకి 1 2 3 4 లేదంటే KLMN అని చెప్పి, లేదంటే E1 E2 E3 అండ్ E4. సో ఇట్లా ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్స్ అని, స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది, ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి when electron jumps from what beta lower energy state to higher energy state, it absorbs energy. అంటే లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎలక్ట్రాన్ పోతూ ఉంటే అది ఏమవుతుందని ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది బెట మనకి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ జంప్ అయింది అనుకోండి, ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అయింది అనుకోండి, ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎమిట్స్ ఎనర్జీ. అండ్ వెన్ జంప్ అకర్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్, ఇట్ వాట్ బెట the energy of electron in an atom have only certain values, what beta E1 E2 E3. So that is the energy is quantized. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏమైంది బెట highest frequency is what beta like violet, okay na. Highest wavelength as red, okay na. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి లైక్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు హయ్యర్ నుంచి లోయర్ నుంచి హయ్యర్ జంప్ అవుతా ఉంది. ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎమిట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది హయ్యర్ నుంచి లోవర్కి జంప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ హ్యాస్ ఓన్లీ వాల్యూస్ వాట్ బెటా E1 E2 E3. సో దట్ ఎనర్జీ ఇస్ క్వాంటైజ్డ్. ద స్టేట్ ఇస్ కరస్పాండింగ్ టు దిస్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ బెటా స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. అక్కడ ఏంది మనకి ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దాన్ని స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. చెప్తాను కోకిల చెప్తాను. So the possible values of the energy are called the energy levels. So the lowest energy state of the electron is what known as ground state. Lowest energy level ఏదైతుందో దాన్ని ground state అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Bohr's model explains all the line spectra observed in the case of hydrogen. It is successful model, and but as per line spectra, okay, hydrogen atom concerned, only hydrogen atom concerned చేసినప్పుడు ఇది successful model, okay na. So coming to Bohr's model of hydrogen atom చూసినట్లయితే Bohr model explains to finer details of hydrogen atom spectra observed, okay na. ఇదేమైంది బై స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్ చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ unable to explain, okay na. So next fail to explain the spectrum of other atoms, explain like except hydrogen కాకుండా మిగిలిన ఆటమ్స్ కోసం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఇట్ ఫెయిల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్, అండ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాట్ బెటా దట్ ఈస్ Zeeman effect. Zeeman effect and stark effect is not explained by the Bohr. So fail to explain the what beta formation of molecules from atoms by chemical bonding. So chemical bonding uses the atoms molecule, but it is unable to explain. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి లైక్ ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్బ్ అయినా ఎమిట్ అయినా ఏమవుతుంది మనకి దే ఆర్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు లోవర్ టు హయ్యర్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ 1 2 3 4 లేదంటే KLMNతో చేస్తాము, దీన్ని స్టేషనరీ సెల్స్ అంటాము. సో న్యూక్లియస్ has positively charged. So coming to Bohr Sommerfeld model, what beta he just done a modification, what beta he added what beta elliptical orbits. ఏం చేసిందంటే ఇవి elliptical orbits ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. Bohr Sommerfeld model through successful in accounting for the fine line structure of hydrogen atomic spectra. అక్కడ ఏమైంది మనకి structure of hydrogen atomic spectra ki fine line does not provide a satisfactory picture of the structure of atom in general, okay. So ఇది జస్ట్ కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ
సాటిస్ఫాక్టరీ పిక్చర్ ఇవ్వలేకపోయింది ఆటమ్కి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినది మనకి బోర్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఇస్ what circular and he added elliptical orbitals to the second orbit and third orbit in such a way. Okay now, so he added some elliptical orbits to the bore. So it does not give a satisfactory picture for the structure of atom in general. Okay now, so next you see like quantum mechanical model చూసినట్లయితే electrons are what beta, they are not visible to the eye. Electrons అనేది visible కాదు, they are not they are invisible to the naked eye. So they are not visible in the sense invisible to the naked eye. Electrons do not follow definite paths in an atom. Electrons ఎందుకు మనకి ఆటంలో definite path ని అసలే follow అవ్వదు. To understand the properties of electrons in an atom, a quantum mechanical model of atom was developed by Erwin Schrödinger. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి quantum mechanical atom model of atom was developed by Erwin Schrödinger. So according to this model of an atom, instead of orbits or Bohr's model, the electrons are throughout to exist in a particular region or space around the న్యూక్లియస్ at a given instant of time. ఒక గివెన్ ఇన్స్టంట్ ఆఫ్ టైంలో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది లైక్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఏ స్పేస్లో ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ద రీజన్ ఆఫ్ స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మ్యాక్సిమమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్బిటాల్. ఓకేనా. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటే ఆర్బిటాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ finding the orbital is at minimum is orbital node. Okay, in a given space the nucleus only certain orbitals can exist. So each orbital has suitable each orbital of stable energy state for the electron is described by particle set of quantum numbers. So particle set of quantum numbers uses manamu we can find out the nature and we can find out the particular shape and size and okay, so where it is located అని చెప్పి మనం quantum numbers యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో quantum numbers are described set of 4 quantum numbers n, l, ml and ms. Okay, these numbers are quantum numbers అని చెప్తాము. The number indicates probability of finding electron in the space around the nucleus. This numbers indicates a probability of finding electron around the space. So the quantum number describe the space around the nucleus. Quantum numbers ఏం చేస్తుందంటే describe the space around the nucleus. Okay now, so electrons are found also their energies. These are atomic orbitals. వీటేమంటే atomic orbitals అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మెయిన్ shell, as n has positive integer values, 1 to 3. As n increases the shells become larger and larger. The electron, those shells are farther from the nucleus. n value ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. సో ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ సెల్లో ఏమైతే మనకి డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ n ఆల్సో means higher energy. Increase in n also means higher energy. n is equal 1, 2, 3 up to so on. Okay, often represented by the letters KLM. For each n value there is one main shell. For each n value there is one main shell. Okay, in brief, the principal quantum number n describes the average distance of the orbital from the nucleus and the energy of the electron in an atom. So ఇక్కడ మనకి the principal quantum number ఏమైంది describes the average distance of the orbitals. Okay, orbital యొక్క distance and what you can say here like and from the nucleus and energy of the electron in an atom. So it can have positive integer whole number values 1, 2, 3, 4. So the larger is the value of n and the higher is the energy and larger of the orbital కూడా హాజర్ ఉండదు. ప్రసాద్ హై. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు షెల్ n like shell in n. Okay na, so shell and principal number n ana k అంటే ఏంటి మనకి 1, l2 and m3 and n4 up to so on like that only. Okay, right. So next వచ్చేసి మనకి angular quantum number, దీన్ని azimuthal quantum number అని కూడా చెప్తాం. దీన్ని ఏమంటారు azimuthal quantum number అని కూడా చెప్తాం. azimuthal quantum number, దీన్ని azimuthal quantum number కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే azimuthal quantum number అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ద యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటమ్ నెంబర్ L describes the shape of the orbital and shape is limited by the principal quantum number and shape is limited by the principal quantum number n. సో ఆ షేప్ అనేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ని యూజ్ చేసి చెప్తా ఉంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఓకే షేప్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్ L describes the shape of the orbital. Okay, shape of the orbital. This is shape of the
orbital, and shape is limited by principal quantum number. So angular momentum quantum number is what beta L can have what beta positive integer values, okay, 0 to n minus 1. For example, if the value is 3 అనుకోండి, 3 values are allowed what beta 0 1 2 3 values are attended for like allowed for what beta L kada ఇది L, okay, allowed for L 0 1 2, okay na. L has what beta integer values what beta 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, okay. Each value of n, okay, each L value represent what beta one subshell. L గాని n value గాని ఏమైతే మనకి subshell ని represent జరుగుతుంది. Like each value of L is what beta related to the shape of a particular subshell, okay na. So each L value ఏమైతే మనకి shape of a particular subshell in the space around the nucleus, okay na. Right, so ఇక్కడ చూసినది మనకి, so the value of L for a particular subshell is generally designated by the letters S, P, D, F, etc. So ఇక్కడ L value ఎంత బెటర్ 0 ఉంటే S orbital 1 ఉంటే P 2 ఉంటే D and 3 ఉంటే F, okay na, F orbital, okay na. Where n is equals to 1, there is only one subshell, L is equals to 0, is designated 1s orbital. So n is equals to n మనకి there are two subshells, L is equals to 0 ఏమైతే మనకి, okay, with L is equals to 0, 2s subshell, and with L is equals to 1 what beta 2p subshell, okay now. So ఇక్కడ n is equals to 3 అనుకోండి, there are three subshells, okay, what beta L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2 atla, okay now. So the value of L defines the shape of the orbital, and the value of n defines the size. So L అనేది shape and value అనేది S define అవడం జరుగుతూ ఉంది, right. So next is magnetic quantum number what beta, it has what beta like integer values between minus L to plus L, okay, including what beta 0, okay. Thus for a certain value of L there are what beta 2L plus 1 integer values. MLS follows what beta 2L plus 1, you say minus L plus 1 minus L, okay, minus 1 0 minus 1 plus 1 and plus minus 1, okay, plus L minus 1 and plus L, okay. So these values are describe the orientation of the orbital, okay. So magnetic quantum number is manaki orientation of the orbital in space related to the other orbitals in the atom. So the number of ml values what beta indicates the number of orbitals in a subshell with a particular L value, okay na, particular L value ni use cheyadam jarutundi. So orbitals in the subshell belong to the what beta same shell, possess what beta same energy. These are called what beta degenerated orbitals, okay. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి, so same the orbitals in the subshell belong to the same energy level. So subshell లో same energy ఉంటే these are called what beta degenerated orbitals అని చెప్పడం జరుగుతుంది. So this is what beta shape of the orbital, one is spherical and this is what beta p orbital dumbbell, and this is d orbital, that is what beta double dumbbell. Right, so next వచ్చేసి మనకి, so the spin quantum number, three quantum numbers ఏం చేసాం మనకి, n, l, ml describe the size, energy, shape and orientation of the orbital respectively of an orbital in the space. But here the fourth quantum number is what beta spin quantum number designated as ms, okay now. So the number describe the direction which electron direction చూపిస్తా ఉంది spin అనేది, okay na, magnetic field, okay, a magnetic field that either clockwise or anti-clockwise, అనేది clockwise అవ్వచ్చు anti-clockwise అవ్వచ్చు. Only two values are what beta allowed, so plus of or minus of. For each subshell there can be only two electrons, one with spin of plus of and then another with was spin of minus of, another orbita spin of minus of. So the importance of the spin quantum number is what beta seen when electron occupy specific orbitals in multi-electron atoms lo emayutundi manaki, like what we can say, the importance of the spin in spin quantum number is what beta seen, okay, when electrons occupy specific orbitals in multi-electrons, right. So next is the electronic configuration is what beta the distribution of electrons in shells or subshells and orbitals in an atom is what beta known as what beta electronic configuration, which is shown by what beta NLX methods. So n is what beta like n is what principal quantum number, L is what beta azimuthal quantum number, and x is what beta number of electrons. NLX method lo use cheyadam jarutundi, okay now. Just give me a minute.
ఓకే, ఎస్. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఏం లేదు బెటర్, మనం జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకో ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ గుర్తుపెట్టుకో. ఓకేనా యశ్వంత్? సో దానిలో మనకి సేమ్ డిజనరేటెడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి లైక్ 1s ఆర్బిటాల్, ఇది ఒక ఓరియంటేషన్ చూపిస్తుంది 1s ఆర్బిటాల్. సో వాటి యొక్క షేప్ని కూడా చూపిస్తుంది, వాటి యొక్క షేప్ని కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. ఏ షేప్లో ఉన్నాయి, డంబెల్ షేప్ అట్లా అని చెప్పి, డబుల్ డంబెల్ అండ్ స్పెరికల్. ఓకే, అండ్ వాట్ బెట ఇది అది చూపిస్తుంది. సో ఇదేం బెట మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఇస్ బెట షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్ అంటాం, దీన్ని ఏమంటాం? షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్ అని చెప్తాం, షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. N is what beta, where N is what beta principal energy level, N is principal energy level, right? L is what beta, L వచ్చేసి sub level, L వచ్చేసి sub level, okay, sub level. And X is what beta, what number of electrons, X is number of electrons ని చూపిస్తా ఉంది. So if you see an example what beta, hydrogen కి హైడ్రోజన్ వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్ 1 కదా. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి 1s1 ఉంటుంది. సో N is what, this is principal energy level and this is what sub level, and the 1 electron is present, 1 electron is present. This is what electronic configuration. So to write electronic configuration we require we require the following rules. What would the Pauli's exclusion principle? According to this Pauli's exclusion principle, what beta, no two electrons of the same atom, no two electrons of the same atom can have all four quantum numbers, can have all four quantum numbers same. Okay na, any same quantum numbers anadi undadu. Okay na. So in other words, what beta, the Pauli's exclusion principle states that what beta, an atom or module like molecule, no two electrons can have what beta same four electronic quantum numbers, as orbital can contain what beta maximum only two electrons. Orbital and only two electrons untayi kabatti they must have opposite spins, they must have opposing spins. So N, L and Ms are same for two electrons, then M must be so Ms, this is what Ms must be different. So in the helium atom, okay, spin must be paired, the spin must be paired. So electron with paired what beta spins are denoted by this up-headed and down-headed. One electron has what beta positive and another one has what beta minus half. Okay, anti-parallel spins are present. So except like example you can see helium came with manaki. So first electron plus half ఉంటుంది, second electron వచ్చేసి minus half ఉంటుంది. So just you have to remember, no two electrons in an atom can have all set of four quantum numbers, same set of four quantum numbers. Okay na. So the above principle వచ్చేసి the lowest orbital in an atom will fill the electrons before higher orbits. Okay, when the lowest orbitals అనేది ఫస్ట్ ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది higher కి వెళ్ళే ముందు. So above is what beta German word, okay, which means what beta building up or construction according to this principle. Okay, according ఇదేంటి build up అవడం లేదా construction చేయడం అంటాము. According to this principle, the first electron enters occupy the like what we can say a quantum state with lowest possible energy లో fill అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది బేటా, it is moving to the second and next like quantum state having what beta higher energy వరకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. The relative order of energy various orbitals or in an atom what beta is given as. So ఇది ఎలా ఇస్తున్నట్టే, according to above principle, the sequence in which various orbitals are filled up with the electrons represented in the given figure. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఫస్ట్ ఏం బెటా, మనకి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి 1s నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి మనకి n=7 అంటే n=1 నుంచి n=7 వరకు సో ఇట్లా ఫిల్ అవ్వకుంటూ వెళ్తా ఉంది అన్నట్టు. ఓకేనా రైట్, లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఫిల్ అవుతా ఉంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూసినట్టు లైక్ యూ కెన్ సీ యాజ్ వి పాస్ ఫ్రమ్ one element to another one next higher atomic number, what beta, one electron is added to every time to the atom, so that maximum number of electrons in any shell is given by what beta 2n square formula, where n is what beta principal quantum number. 2n square formula యూజ్ మనం ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో the electrons, the n plus l rule states that what beta electrons were filled in the increasing order of n plus l value. electrons అనేది increasing order of n plus l value పాటి ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి in case of two subshells have same value of n plus l. ఓకే, ఒక టూ సబ్షెల్స్ అనేది రెండు సేమ్ n plus l వాల్యూస్ ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము దెన్ సబ్షెల్ విత్ లోవర్ వాల్యూ ఆఫ్ n వాల్యూ లోవర్ ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ ఫిల్ చేస్తాము, దెన్ ఫాలోడ్ విత్ ద హయ్యర్ వాల్యూ ఆఫ్ n. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బిట్ అబవ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సబ్షెల్ ఇస్ వాట్ బిట్ SPDFR is equal to what beta 2 into 2l plus 1 formula. So where l is equal to what beta 0, 1, 2, 3. So thus these subshells can have what beta maximum 2, 6, 10 and 14. So this is S and this is P, this is A, D and this is F. Electrons are respectively
the following order is what beta increasing value of n plus l. So if you see if you this what beta this is the increasing order. So first in the 1s లో స్టార్ట్ అవుతుంది, so then it is up to 8s ascending order లో చూడడం జరిగింది. This is what the value of n plus l. Okay, so ascending order energies various atomic orbitals is given below. This is what beta if you see hydrogen in beta 1s1, helium 1s2, this is the order of filling the increasing atomic number, order of filling the increasing atomic number, right? So next వచ్చేసి మనకి according to Hund's rule ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే electron pairing in orbital starts only when all the available empty orbitals are beta of the same energy degenerate orbitals are singly occupied. ఇక్కడ మనకి like degenerate orbitals అన్ని degenerate orbitals లో ఫస్ట్ ఏమైతుంది బేటా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్. సో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆక్యుపై అయిన తర్వాత పేరప్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు Hund's rule. ఓకేనా, Hund's rule యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ ఇన్ ఆర్బిటల్ స్టార్ట్స్ ఓన్లీ వెన్ all the available empty orbitals of the same energy degenerate orbitals are singly occupied. So single occupied అయిన తర్వాత అక్కడ మనకి పేరప్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. The configuration of each carbon what beta z is equal to 6 1s2 2s2 2p2 అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి the first electron goes into the 1s and second two electrons goes into the 2s. With the next two electrons what will goes into the 2p and separate orbitals like 2p separate orbitals, both the electrons having same spin. Unpaired electrons are shown with a parallel spin. Okay, now so the unpaired electrons in the 2p orbitals are shown with the parallel spin, they have same spin, right? Okay, this is Hund's rule. Okay, that is about what beta structure of atom. So let's move on to classification of elements and the periodic table. Hi Sailohit. So next వచ్చేసి మనకి ఏం బేట మనకి classification of elements and the periodic table. So this is you can see when we see what beta at present what we have 118 elements. We have 118 elements are known to us. Okay, all these have what beta different properties. Out of this 118 94 are naturally occurring metals. So 118 లో మనకి 94 అనేది ఏంటి బేట మనకి naturally occurring elements. Okay, out of this 118 94 are what beta naturally occurring elements. Okay, 94 are naturally occurring elements. They have different properties making order out of this chaos. So disorder, okay, early attempts was at the classification of elements is history what beta the earliest attempt to classify the elements resulting grouping them known elements as metals and non-metals. So first ఏమైంది మనకి బిగినింగ్ లో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ లాగా క్వాలిఫై లైక్ క్విజ్ ఏం లేదన్నా మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ లాగా ఏం మనకి డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దాని తర్వాత లేటర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ బట్ ట్రైడ్ అవుట్ యాజ్ అవర్ నాలెడ్జ్ సో ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి ఓకే లైక్ వీ హ్యావ్ ఫైన్ బెటా. ఓకే, సో లేటర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ బట్ ట్రైడ్ అవుట్ ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ ఏం చేసిన ట్రై చేసిన ఇట్లా like it has our knowledge elements and what beta their properties are increased. Okay, now ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి డోబరినర్ ట్రైడెంట్ ఏందన్న గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ ట్రైడెంట్ ఏంది గ్రూప్ ఆఫ్ 3 elements. Okay, in the year of 1817 John Wolfgang Doberiner, a German chemist, tried to arrange the elements with the similar properties into groups. He name చేసినంటే ట్రై చేసినాడు. Okay, elements in the similar properties okay into groups. So he identified some groups having what beta 3 elements okay each. So he called these groups are what beta triads. Ikkada endi manaki he identified some groups are called what beta 3. Okay, that what is happening here that is called triad. Okay, according to Doberiner show that the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass. So the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. This is Doberiner law. Okay, now so the atomic mass of what beta the atomic mass of the middle element so roughly average to the atomic mass of first and last element. ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనకి లిథియం సోడియం పొటాషియం ఉన్నాయి కదా, లిథియం సోడియం పొటాషియం చూసినప్పుడు అయితే ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ ఇది 7 23 and 39. So 7 plus 39/2. okay, now so it will give 46/2. So approximately it is what beta 23. It is 23. So 23 is what beta sodium mass. Okay, this is what beta this is our Doberiner triad. So Doberiner could identify only 3 triad forms the elements known at the time. Hence this system of classification into triad was not
ఫౌండ్ యూస్ఫుల్. సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 3 టైర్స్ మాత్రమే ఫామ్ చేయడం జరిగింది డోబరినర్. సో దిట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ బెటా, we have Newlands. Okay, the attempts of Doberiner encouraged other chemists what better to correlate the properties of elements with their atomic masses. So properties of elements with their atomic masses. In 1866, John Newland, English scientist, what better arranged the known elements in the order of what better increasing atomic masses లో యూజ్ చేయడం లైక్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. He started with the elements having what better the lowest atomic mass. Okay, hydrogen. Ended to thorium work engaged into 56 elements which are present at that time. He found that every 8 elements had the properties of similar to that of first. He found that what better every 8 element is having what better similar properties with the first element and చెప్పి in identify చేయడం జరిగింది. He compared to these octaves found in the music. So in the music form లో ఎట్లయితే ఉందో అట్లా ట్రై చేయడం, ఇట్లా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. So this called what better law of octaves. Okay, ante sa re ga ma pa da ni, then after sa is coming. So every first element is having similar properties with the eighth element అని చెప్పి ఆయన ఈ మ్యూజిక్ స్ట్రింగ్తో తీసుకోవడం జరిగింది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ what better law of octaves. So Newland octaves are what better the properties of lithium and sodium were but found to be the same. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఓకే లిథియం, ఇది లిథియం కన్నా ఇది సోడియం. సో దే ఆర్ ఫౌండ్ టు బి సేమ్ అండ్ ఈవెన్ పొటాషియం ఇస్ ఆల్సో ఫౌండ్ టు బి సేమ్ విత్ ద లిథియం అండ్ సోడియం. సో సోడియం ఈజ్ ద ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్టర్ ద లిథియం. సోడియం వచ్చేసి ఎయిత్ ఎలిమెంట్. సో 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 and this is the eighth element after the lithium. So similarly beryllium and magnesium resembles the same. So beryllium and magnesium kuda resembles the same. So this group have what better, according to him these groups are having what better similar properties. These groups are having similar properties అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సో లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ law of octaves. ఓకేనా, సో ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దట్ law of octaves was applicable only up to calcium. ఇది ఓన్లీ కాల్షియం వరకు మాత్రమే అప్లికేబుల్. యాజ్ ఆఫ్టర్ calcium every 8 elements did not possess same properties similar to that of the first element. Up to calcium work they are possessing. After that what better they are not possessing similar properties that of what better first element. So it was assumed by Newlands that only 56 elements existed in the nature and no more elements would be discovered in the future. So in ఏం చేసిందంటే 56 ఎలిమెంట్లే ఉన్నాయి, 56 ఎలిమెంట్సే ఉన్నాయి. సో 56 ఎలిమెంట్స్కే పాసిబుల్ అవుతాయి. సో మోర్ దాన్ 56 ఎలిమెంట్స్ అసలే కాదు. ఓకేనా, మోర్ దాన్ 56 ఎలిమెంట్స్ ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయరు, ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయరు అని చెప్పి they have tried. Okay, he has confirmed but later on several new elements later on what better several new elements were discovered whose properties did not fit to this into the law of octaves. And fifth law of octaves అడిగితే రాయాలన్న law of octaves కి ఫిట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి. సో in order to fit elements into table, Newland suggested 2 elements in the same slot but also put the same unlike elements under the same node. So ఇక్కడ unlike elements అనేది కూడా under the same node లో పెట్టడం జరిగింది. So cobalt and nickel are what better in the same slot. Okay, these are placed in the column of fluorine, chlorine, and bromine. So these are what the halogens, and cobalt and nickel are what the metals. These are non-metals. They are not actually fit into the same group, but he arranged in the group. Okay, so which have different properties than these elements. So thus Newland's law of octaves worked well with lighter elements only. This worked well with the lighter elements only. This is what the Newland's law of octaves. Okay, now so coming to Mendeleev's periodic table చూసినట్టు మనకి. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. So in ఏం చేసిందంటే many scientists ఏం చేసిందంటే pattern ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది, correlated to the properties of elements with their atomic masses. So atomic masses ని pattern ని చేసుకోవడం జరిగింది. So the main credit for the classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. So ఈయన చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయడం జరిగింది పీరియాడిక్ టేబుల్ అరేంజ్ చేయడానికి. ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చేసిండు but there are some mistakes. Okay, now so he was the most important contributor to the early development of the periodic table of elements. So we name this first he is the most like important contributor. So in almost idea ichesinaru annattu. Okay, deniki why did he how he gave beta. So he arranged the properties in increasing order of the atomic mass. He have given every property and he arranged according to that, right?
So elements where in the elements were arranged in the basis of their fundamental property were beta the atomic masses and also and the similarity of chemical properties ని కూడా యూజ్ చేసుకొని తను అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. when Mendeleev started work 63 elements were known. అక్కడ ఏమైంది మనకి 63 elements అనేది అప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో he examined the relationship between what the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties ని యూజ్ చేసుకొని ఆయన అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి among chemical properties Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. Okay, ఏం చేస్తుంటే he concentrated on the elements the compounds formed by what beta elements oxygen and hydrogen. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compounds with most of the elements. So they are very reactive and forms compound with very good Haraj Krishna, right? So here means manaki compounds with the most elements. So the formula of hydrates and oxides formed by an element were treated as one of the basic property of an element for its classification. Okay, hydrates oxides తీసుకొని so he treated like that is the basic property of the element for its classification. చెప్పిండు he took 63 cards తీసుకొని ఎందుకంటే 63 elements were known and each card he wrote down the properties of one element. Okay, now he sorted out the elements with the similar properties and pinned the cards on the wall. Okay, so he observed that most of the elements got a place in periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. See, they are arranged in the order of their increasing atomic masses. Okay, it was also observed that there occurs a periodic reoccurrence of the elements with what but a similar physical and chemical properties. He observed similar chemical and properties in observed on the basis of Mendeleev formulated a periodic law. So we say that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. So properties of elements are a periodic function of their atomic masses. This was Mendeleev's periodic law. So Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows are called periods అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, చూసినట్టు మనకి while developing periodic table, so there were few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before the element with slightly lower atomic. First ఏం చేసినంటే ఇది అరేంజ్ చేసినప్పుడు స్లైట్లీ లైక్ వాట్ వి కాల్ స్లైట్లీ గ్రేటర్ అటామిక్ మాస్ ఉన్నటువంటి ముందు పెట్టడం జరిగింది, లోవర్ అటామిక్ ముందు పెట్టడం జరిగింది. ద సీక్వెన్స్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ దట్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ద సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ కుడ్ బి గ్రూప్డ్ టుగెదర్. సో ఈ సీక్వెన్స్ ఏం చేసినమాట లైక్ ఇన్వర్టెడ్ సో దట్ ఎలిమెంట్స్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ కుడ్ బి బట్ బెటర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ అటామిక్ మాస్ ఇస్ 58.9 appear before nickel. What better nickel kante mundu 58.7. So further Mendeleev left some gaps in his periodic table instead of looking upon these gaps as defects. Okay, so Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. So in this ante konni properties ni predict cheyadam jarigindi, those are not discovered at that time. So Mendeleev named by this prefix Sanskrit numerical eka 1 to the name of what we can name of preceding element in this same group. So for instance scandium, gallium and germanium discarded later have properties similar to the eka boron, eka aluminum and eka silicon respectively. So the properties of eka aluminum predicted by Mendeleev and those of the element gallium and which was discovered by later. Okay, now replaced eka aluminum are listed. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి eka aluminum, okay, eka silicon and eka boron were like given by the what beta Mendeleev. Good morning Srileka. Right. Okay, so later ఏమైంది బెటా అవన్నీ రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది, రైట్. సో noble gases like helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this. Okay, now so these gases were discovered very late because they are inert and present in extremely low concentrations in our atmosphere. మన atmosphere లో low concentration లో ఉంటాయి and they are not reactive now. So one of the strength of Mendeleev periodic table was that when the gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existence order. So ఈ existence order ని క్లియర్ చేయకుండా మనకి ఏం చేస్తుంది, మనకి న్యూ గ్రూప్ లో పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ రిజెంబుల్స్ దట్ ఆఫ్ ఆల్కలీస్ మెటల్స్
సో ఇక్కడ ఏంది లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ రిజెంబుల్స్ ద ఆల్కలీ మెటల్స్ లైక్ ఆల్కలీ మెటల్స్ హైడ్రోజన్ కంబైన్స్ విత్ ఆర్బిటల్ హాలోజన్ ఆక్సిజన్ and sulfur to form compounds having similar properties like compounds of hydrogen with hydrochloric acid H2O and H2S, same compounds of what but NaCl Na2O and Na2S. Okay, so on the other hand, just like a halogens, hydrogen also exists as diatomic molecules H2Cl2 itla and combines with the metals and non-metals to form covalent compounds. So certainly no fixed position can be given to the hydrogen. Okay, the given periodic table. So this was the first limitation of Mendeleev periodic table, right? Next, let's see. He could not assign the correct position of the hydrogen is stable, and isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed okay his periodic classification of elements. Let us recall these isotopes of elements have similar chemical properties but different atomic masses. There is no particular position. There is no particular position for the hydrochloric isotopes. Okay, thus isotopes of these are demerits. Isotopes of all elements posed challenge to Mendeleev periodic table. Another problem was that the atomic mass do not increase in a regular manner going to from one element to the another element. So it was not possible by to predict how many elements could be discovered between two elements. So especially when we consider the heavier elements considered, it is not possible. Okay, this is a demerit. Okay, so modern periodic line modern periodic states that the properties of elements are periodic function of their atomic number. So the modern periodic table is given by Mosley. Okay, Mosley and a scientist to modern periodic table is given there in the properties of elements are periodic function of their atomic number. Atomic numbers is right. So modern periodic table is elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers in the form of table having 7 horizontal rows and 18 vertical columns, 7 horizontal rows periods and 18 vertical columns are called groups. So there are 7 periods first period has 2 elements and second period has 8 elements and third period also 8 and fourth 18, fifth 18 and 6 32, 7 also 32. So 14 elements each of the 6th and 17th groups are placed separately in the bottom of the periodic table. These 14 elements of the 6th and 7th period are called lanthanum to lutetium and actinium to lawrencium. These are called F black elements ani cheppadam jarigindi, right? So ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి groups, there are 18 groups in the of elements divided into 9 main groups and they are 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0 group. Okay, 8 and 0 group. Okay, called okay, the groups 1 to 7 has 2 subgroups each called A subgroup A and subgroup B. So groups, so group 8 has 3 rows elements and 0. So group has 0 group has 1 row of elements. Okay, now so they have group of elements like the A subgroup. The A subgroup elements are called normal elements and subgroup B are called transition elements. So lanthanides and actinides called inner transition elements. So group 1A elements are called alkali metals. Group 2A called alkaline metal. Group 17 were halogens and cheptamu. Group 18 వచ్చేసి 0 group elements are noble gases అని చెప్తాము. In group all the elements have same number of valence electrons. All the elements have same number of valence electrons. So group 1 elements have 1 valence electron, group 2 has 2 valence electrons, group 3 has 3 valence electrons and group 4 has 4 valence electrons up to so on. In period all elements are contain same number of shells అనేది present అవడం జరుగుతుంది. Okay, now so next వచ్చేసి valence electrons అంటే the electrons present in the outermost shell. The electrons present in the outermost shell or last shell is called valence electrons. In a period the number of valence electrons increases from 1 to 8 from the left to right of the number left to right and the number of shells in the same. Okay, second period లో చూసినట్టు మనకి ఒక అటామిక్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇక్కడ మీద మనకి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8. సో ఇక్కడ మీద మనకి బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఏమైంది దే ఆర్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు 8 షెల్స్ కూడా ఏమైంది మనకి 2 షెల్స్ ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ period. So okay, so valence electrons in group what number of valence electrons in the same for like elements but the number of shells increases from the top to bottom. So from top to bottom in the number of shells అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎలిమెంట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం పొటాషియం చూడండి ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ 1 లో అటామిక్ 1 3 11 9. సో ఇఫ్ యూ సీ what ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే 2 1 2 1 2 8 1 2 8 1 2 8 8 1 ఇక్కడ మనకి valence electrons అంటే మనకి 1 ఉంటుంది బట్ number of shells are increases. Okay, now so next valence is what combining capacity of an atom. Combining capacity of an atom or element is called valency. Valency of the element increases from 1 to 4. 1 to 4 అనేది valence అనేది increase అవడం జరుగుతుంది. Then decreases from 4 to 0 from left to
రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ సెకండ్ పీరియడ్ తీసుకున్నట్టు మనకి సేమ్ మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఏమవుతుంది 3 to 10 ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫ్యూషన్ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 నా. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే మనకి 1 to up to 8. సో వ్యాలెన్స్ ఇస్ వాట్ 1, 2, 3, 4. ఆఫ్టర్ 4 వాట్ హియర్ it will be giving 8 minus valence electrons is equals to 3, and here 8 minus 6 is equals to what 2, and here 8 minus 7 is equals to 1, and here 8 minus 8 is equals to 0. 8 minus 8 is equals to 0, right? This is valency. Next వచ్చేసి మనకి valency in the groups ఏమవుతుందంటే మనకి సో ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫ్యూజన్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి valency will be the same. Hydrogen, lithium, sodium, potassium. So 1, 3, 11, 19. So if valence electrons are same, then valence will be the same. So elements same for all group elements. Valence is the same for all group of the elements. Okay now. Atomic size. So in period what atomic size of elements decreases from left to right. Left to right with the atomic size అనేది decrease అవడం జరుగుతుంది because nuclear charge. Because nuclear charge number of protons increases. So the electrons are pulled closer to the nuclear. Electrons అనేది close గా pull అవడం జరుగుతుంది, రైట్. సో సెకండ్ పీరియడ్ చూసినట్టు మనకి అటామిక్ నెంబర్ చూడండి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ ఇంక్రీజెస్ వాట్ బెటా. సో లైక్ వాట్ ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ ఓకే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా 2 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఏమైతే బెటా 3, 4, 5, 6, 7. సో అటామిక్ సైజ్ ఏమైతే మనకి డిక్రీజ్ అవడం జరుగుతుంది యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సేమ్ షెల్ యాజ్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సేమ్ షెల్. ఓకే what as the number of electrons increases in the same shell, so that what beta atomic size is decreases. In periods what beta the number atomic number is increases what beta number of electrons what beta increases in the different shell. Electrons enter into a different shell, so shell number increases as the shell number increases what beta atomic size also increases. So atomic size increases from top to bottom in groups. Okay now, so next which is what beta ionization energy. Ionization energy is nothing but what beta the amount of energy required to remove an electron from outermost orbit of neutral gaseous atom. Outermost orbit of what beta neutral gaseous atom. Okay na. సో ఇక్కడ చూసినది మనకి ఏదైనా న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఆటం తీసుకోండి. ఓకేనా, న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఆటం తీసుకొని అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకి సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ యూనిపాజిటివ్ అయాన్ అండ్ ఓకే యూనిపాజిటివ్ అయాన్ అండ్ 1 electron is removed. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ what న్యూక్లియర్ చార్జ్, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, పెనట్రేషన్ పవర్, స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ అటామిక్ రేడియస్. ఓకే, సో ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏంటి బేటా, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వచ్చేసి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్ బేటా స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ ఏంది అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటా ఉంది. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. పెనట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్, సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ పెనట్రేషన్ పవర్ దెన్ పీ దెన్ ఎఫ్. ఓకేనా, సో స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా, అటామిక్ రేడియస్, ఓకే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏంది బేటా మనకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అటామిక్ రేడియస్. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద atomic radius. As the atomic radius increases, what beta ionization energy decreases. Atomic radius increases. As the atomic radius increases, ionization energy decreases. This is what beta factors affecting the ionization energy. This is factors affecting the ionization energy. Okay now, so next let's see electron affinity or electron gain enthalpy. Okay, the amount of energy released when an electron added to the outermost orbit of neutral gaseous atom is called what beta electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy or electron affinity, so in periods electron affinity in periods ఏమవుతుందని ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలక్ట్రాన్ affinity increases.
in periods it is increases. Okay, in groups what beta, in groups from top to bottom it is what beta, decreases. From top to bottom it is decreases. This is what electron affinity or electron gain enthalpy. So ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి electronegativity. Electronegativity ఏమైందంటే ఇక్కడ like what do we call it as this possibility of gaining electrons. Electronegativity is what beta, possibility of gain of electrons, possibility of gain of electrons give you what beta, electronegative in nature. So electronegativity ఏమైతుందంటే ఇక్కడ electronegativity వచ్చేసి ఓకే ఇన్ పీరియడ్స్ చూసినట్లయితే ఏమైతుంది బేటా, ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ పీరియడ్స్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా. ఇన్ గ్రూప్స్ ఏమవుతుంది బేటా, ఇన్ గ్రూప్స్ ఏమవుతుంది మనకి ఓకేనా, డిక్రీజెస్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటాలిక్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. సో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఏమవుతుంది బేటా, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇన్ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్. ఇన్ పీరియడ్స్ ఏమవుతుంది బేటా, డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ పీరియడ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్, ఇట్ ఈస్ డిక్రీజెస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది మనకి, ఇన్ గ్రూప్స్ ఏమవుతుంది బేటా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ గ్రూప్స్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజెస్. ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజెస్. ఇన్ గ్రూప్స్ డిక్రీజెస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇన్ పీరియడ్స్ ఏమవుతుంది అన్న, ఇన్ పీరియడ్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ increases. In periods it is increases. This is what the metallic and non-metallic character, right. So this is about what the classification of elements. The next chapter is chemical bonding. So chemical bonding chustunటే ఇక్కడ ఏమైతే మనకి, so chemical bond is what the attractive force which holds together the constituent particles. Okay, the chemical species are known as what the chemical bond. The chemical species is known as chemical bond. Just give me a minute. Okay, so chemical bond. So again, attractive force between the atoms to hold a bond. Okay, now so when two atoms come sufficiently close together, the electrons of each atom experience the attractive force of the nucleus of other atom. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రెండు ఆటమ్స్ క్లోజ్ గా వచ్చాయి అనుకోండి, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ nuclei which what attract each other. Okay, now positive charge nuclei ఏమవుతుంది, అట్రాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెగటివ్ చార్జ్ ఏమవుతుంది, సో బోత్ సేమ్ చార్జ్ ఉంటే రిపెల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అపోజిట్ చార్జ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, అట్రాక్ట్. ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ విల్ డిసైడ్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్. ఇఫ్ అట్రాక్షన్ ఇస్ మోర్ దాన్ రిపల్షన్ దెన్ ఆటమ్ కంబైన్. ఓకే, ఆటమ్ అనేది కంబైన్ అవుతుంది. ఇఫ్ రిపల్షన్ ఇస్ మోర్ దాన్ అట్రాక్షన్ దెన్ ద ఆటమ్ డు నాట్ కంబైన్. రిపల్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఆటమ్ అనేది కంబైన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ లూయిస్ సింబల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంది. ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద డాట్ ఆర్ క్రాస్ మార్క్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ లూయిస్ సింబల్. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి హైడ్రోజన్ ఉంది బేటా, హైడ్రోజన్ ఉంది, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇట్లా డాట్ సింబల్తో చూపిస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియాన్ ఉంది, నియాన్ వచ్చేసి బేటా మనకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇలా లైక్ క్రాస్ సింబల్ కానీ డాట్ సింబల్ కానీ చూపిస్తూ ఉంటాం. వేరే సోడియం ఉంది, సోడియం దగ్గర ఏమంటే మనకి ఓన్లీ 1 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా చూపిస్తాము. ఓకేనా. సో వేరే క్లోరిన్ ఉంది అనుకోండి, క్లోరిన్ ఉంటే ఏమైతే మనకి 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా క్లోరిన్ చుట్టూ 7 ఎలక్ట్రాన్స్తో ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ లూయిస్ సింబల్ ఆర్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్తా ఉన్నాము. సో ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ గ్రూప్ 1 ఎలిమెంట్స్ చూసినట్టు మనకి ట్రై టు లూజ్ 1 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ బట్ కరస్పాండింగ్ యూని పాజిటివ్ అయాన్. ఓకే, టు ఆప్టెన్ ఆక్టేట్. ఇక్కడ మనకి 7 ఉంది, 11 ఉంది కాబట్టి 281 చూసినట్టు మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయిపోయి మనకి 28ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. గ్రూప్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఏమిటి బేటా, గ్రూప్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతుంది, గ్రూప్ 2 ఏమవుతుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుంది, 3 ఏమవుతుంది, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతున్నాయి. సేమ్ ట్రై టు గెయిన్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ ద వ్యాలెన్స్ షెల్. ఓకే, ఆఫ్ దేర్ ఆటమ్స్ డ్యూరింగ్ what beta chemical changes to form corresponding to form dinegative ions. Okay, and they will form O-2, so with the 2,8 configuration to get octet configuration, right. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి గ్రూప్ 8 ఎలిమెంట్స్ చూడండి, దీస్ ఆర్ నోబుల్ గ్యాసెస్, దే డు నాట్ ట్రై what beta lose or gain electrons generally. Helium and neon does not participate in chemical changes. Even other elements, 8 elements do not gain or lose electrons from their atoms when they participate in a very few chemical changes. They will not participate. Okay, now so ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి నియాన్ చూడండి 2,8 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, no electron gain or loss because it has already stable configuration. The reactivity of atoms or elements arises then
their tendency to achieve the noble gas configuration, that is what octet configuration, by forming bonds either with the atoms of their own type or with the atoms of different elements. Okay, so you know the octet rule. Except helium, the elements which has what 8 electrons in outermost orbit as the most stable most stable elements అని చెప్తా ఉంటాము. So in the periodic table, atoms such as what hydrogen, sodium, chlorine, etc., which do not have 8 electrons in the outermost shell, so undergo chemical reaction to obtain what 8 electrons in the outermost shell, so to get stability. Okay, now, so what we can say here, the attainment of the 8 electrons, the attainment of the 8 electrons in the outermost shell of an atom, okay, of an atom for stable structure is called what octet rule. For stable structure is called octet. The attainment of 8 electrons in the outermost shell, attainment of 8 electrons in the outermost shell of an atom for stable what the stable structure is called but octet rule అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కెమికల్ బాండ్ చూసినట్లయితే the force of attraction between what any two atoms, the force of attraction between any two atoms are what group of atoms that results in the stable electronic configuration. That stable electronic configuration, that is what chemical bonding, chemical bond అని చెప్తాము. There are many types of chemical bonds, but we have discussed about only ionic bond and covalent bond. So coming to ionic bond, so Cosell proposed the formation of ionic bond. Cosell ఏం చేసి మనకి ionic bond proportion ionic bond formation చూపించడం జరిగింది based on the following facts. The ionic bond is formed by the transfer of electrons from one atom to the another is called ionic bond. Okay, transfer of electron అంటే ionic bond అయితే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. So the two oppositely charged ions experience electrostatic forces and get attracted to each other. ఏమైతుంది electrostatic force of attraction చేస్తుంది, get attracted to each other. So due to electrostatic force, those atoms form what ionic bonds. Due to electrostatic forces, those atoms form what ionic bonds. The electrostatic force between the atoms or ions is strong, but so the formation of NaCl molecule. So sodium atom loses one electron to get what octet configuration and forms Na plus cation and gets nearest noble gas configuration neon. Okay, now, so itlane chlorine atom gains one electron to get what octet configuration and Cl minus anion gets nearest noble gas configuration argon. Okay, so transfer of electrons between Na and Cl what atom result in the formation of what Na plus and Cl minus, Na plus and Cl minus. So they'll form what Na plus and Cl minus. They come closer, oppositely charged, attracted towards. So they are oppositely charged and they are attracted towards each other due to electrostatic forces and form what the compound sodium chloride. NaCl is formed, that is what sodium chloride is formed, right? Next is manaki properties of ionic compounds. Ionic compounds are what solid at room temperature and they are soluble in polar solvent. They are soluble in polar solvent and they are insoluble in what non-polar solvent, insoluble in non-polar solvents. Ionic compounds are good conductors of electricity in molten state or aqueous state and they have high melting and boiling point. They have high melting and boiling point. If you see what the sharing of electrons between the atoms to get what okay, this is covalent bond covalent bond, right? Okay, ఇక్కడ the electrons of between atoms to get octet valence shell leading the formation of what chemical bond which is called what covalent. So here sharing of electrons taking place, okay, which is called what covalent bond అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Here the atoms of many atoms may be similar or dissimilar. The shared electrons belong to both the atoms. Shared electrons belong to the both the atoms. Okay, now speed అని చెప్తున్నాయి కదరా, ఆల్రెడీ 1 hour 48 minutes 4 chapters అయిపోయింది, 5th chapter start చేసిన. ఓకే, so fluorine has 7 electrons in the outer orbit. It requires 1 electron for the octet configuration. It requires for the 1 electron for the octet configuration. అంటే F2 molecule 7 ఉంటాయి, F లో 7 ఉంటాయి కాబట్టి 1 electron కావాలి octet configuration కి. So fluorine atom, each fluorine atom contributes 1 electron and 2 fluorine atoms. Just a minute.
రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి ఫ్లోరిన్ atom forms what beta a pair of electrons that electron pair mutually shared by the both atoms. So the pair of electrons shared by the atoms is called what beta bonded pair of electrons, bonded pair of electrons అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ షేరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ ఈచ్ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ what beta has octet configuration, hence reshuffling entity is called what beta fluorine molecule. సో ఇక్కడ రిజల్టింగ్ ఎంటిటీ is called what beta fluorine molecule. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫ్లోరిన్ దగ్గర 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ షేరింగ్ టు ఫార్మ్ what beta fluorine molecule is formed. Okay now, right. So next వచ్చి మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోవలెంట్ చూడండి. ద కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద కోవలెంట్ bonds are called what beta covalent compounds. Okay, F2 O2 etc. The properties of these compounds are called what beta follows. Covalent compounds are generally liquids, gases at room temperature, and they are soluble in non-polar solvents, and they are insoluble in what beta polar solvents. These covalent compounds are what beta poor conductors of electricity, and there existence force between the atoms of the molecule, but it is weaker than electrostatic force. It is weaker than electrostatic force. అంటే ionic bond కంటే covalent bond అనేది weak అన్నట్టు. ఓకే, ionic compound కంటే covalent compound అనేది weak అన్నట్టు. Right, clear beta? How many are there? Okay, so we'll move ahead. So Lewis theory, according to Lewis theory, predicts what beta the number of electrons regions. Okay, lone pair or any other bond pair or single bond. Okay, so but does not determine the actual bond angle. The Lewis theory అనేది మనకి actual bond angle ని determine చేయలేకపోయింది. And this Lewis theory what beta predicts trends in the properties, but does not give good numerical predictions of bond strength and bond length. So Lewis theory what beta electronic theory of valence concept is unable to explain the shape of molecule. This concept is unable to explain the shape of molecule ని explain చేయలేకపోయింది. These are the drawbacks of what beta good morning beta of electronic theory of valence. Okay, now valential electron pair repulse theory, this is what beta VSEPR theory, Vesper theory అంటాం. Okay, Vesper theory, VSEPR theory అని చెప్పడం జరుగుతుంది. So the main postulates are that what beta the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs bonded or non-bonded around the central atom. ఇదేంటి మనకి, సో మనకి లూయిస్ డ్రాబ్యాక్ నుంచి వెస్పర్ థియరీ రావడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ద షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఇన్ బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద number of valence electron pairs, so whether it is bonded or non-bonded. So pair of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds negatively charged. Electron clouds are negative charge అయితే ఉంటుంది. This pair of electrons tend to occupy, okay, this pair of electrons tend to occupy such positions in space, minimize the repulsions and the maximize the distance. అంటే ఈ pair of electrons ఏమవుతున్నాయో, so they will be arranged around the nucleus and around the atom కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ స్పేస్ అనేది మనకి which increases the distance and minimize the repulsion ని minimize చేయడానికి చూస్తున్నాయి. The valence shell taken as sphere with the electron pairs, okay, localizing on the spherical surface at maximum distance from one another, ఒకదానికొకటి దూరంగా. Okay, so they are arranged and they are localizing, they are revolving around the nucleus. A multiple bond is treated if it is single electron pair, if it is a single electron pair, and what beta the 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as single super pair. So 2 or 3 electron pairs అనేది multiple bond ఉంటుంది కదా, it is treated as single super pair. Okay, now so where 2 or more resonance structures can represent a molecule. Okay, 2 or more resonance structures ఏం చేస్తుంటే మనకి right. So the Vesper model is applicable in any such structures, any structures ki use అవుతూ ఉంది. ఓకేనా, so for the prediction of geometrical shapes, the molecules with the help of what beta Vesper theory is convenient to divide molecules into 2 categories. Okay, then 2 categories కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది. molecules in which the central atom has no lone pairs and molecules in which central atom has 1 or more lone pair. అంటే 2 categories డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఒక దాంట్లో లోన్ పేర్ ఉండదు, ఇంకో దాంట్లో లోన్ పేర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ బై లీనియర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి సెంట్రల్ ఆటమ్ అండ్ 2 అటాచ్డ్. ఓకే, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ అండ్ టెట్రాహైడ్రల్, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్, ఆక్టాహైడ్రల్. సో
the bond angles are like this, 120, 190, so 180, 120, 109 degrees, 28 minutes, 90 degrees, and 90 degrees. So in such a way they have given, right? So these are what a Vesper theory. So drawbacks in bit manaki Vesper model is a powerful tool used by chemists and to predict the shape of molecules. So it, like many other theories, has it has exceptions and limitations. So Vesper theory mainly fails explaining the strength of the bond. Strength of the bond explains cheyaleకపోయింది, and this is because the theory still depends on the Lewis concept only. This theory, it still depends on the Lewis concept. It could not say anything extra about the electron nature of the covalent bond. The electron nature of the covalent bond గురించి ఎక్కువ చెప్పలేకపోయింది, right? So next, to describe the covalent bonding, a quantum mechanical model was introduced by what but a valence Linus Pauling, that is what a valency bond theory. A covalent bond between two atoms is formed when two atoms approach each other. ఈ two atoms అనేది approach అయినప్పుడు ఏమైంది మనకి covalent bond అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. Okay, one atom overlaps the valency of orbital containing what but unpaired electron. The valency of orbital other atom that contains what but unpaired electrons of opposite spin. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి valence orbital, here what is happening but here unpaired electrons with the opposite spin, they are forming the bond formation. Okay, now so the so formed pair electron in the overlapping orbitals are attracted to nuclei both of the atoms. This bond form what beta to this like these atoms put together to form what beta bond. Okay, now so opposite spin unnayi kabatti plus and minus spin unnayi kabatti emayundi, they are attracting. You see in the formation of hydrogen emayundi, 1s of one hydrogen and containing unpaired electron of 1s okay, containing unpaired electron of opposite spin, so they have formed a hydrogen molecule అయితే ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద గ్రేటర్ ఆఫ్ ద ఓవర్లాపింగ్ ద స్ట్రాంగర్ ఇస్ ద బాండ్. ఓకే, ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఎంత గ్రేట్ ఉంటే బాండ్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. దిస్ గివ్స్ ద డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద బాండ్. ఓకేనా, సో వెన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అయినప్పుడు డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈచ్ బాండెడ్ ఆటమ్ మెయింటైన్ ఇట్స్ ఓన్ అటామిక్ ఆర్బిటల్. ఈచ్ బాండెడ్ ఆటమ్ ఏంది మెయింటైన్ ఇట్స్ ఓన్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఇన్ ద ఓవర్లాపింగ్ ఆర్బిటల్ is shared by both atoms involved in the overlapping. So in the they will maintain what beta their over so each bonded atom maintains its own atomic orbital maintain చేస్తూ ఉన్నాయి. But electron pair in the overlapping is orbital is shared by what beta both atoms involved in the what which Saraswati, right? So if two atoms form multiple bonds between them, so the first bond is what beta due to the like overlap along the internuclear axis sigma, and the other bond is what beta lateral axis. So the pi bond is by lateral overlap. Okay, lateral overlapping toti pi bond anedi form avadam jarutundi. Okay, now right. So again manaki the formation of chlorine molecule. So here 3pz orbital of one chlorine atom containing what beta unpaired electron of one 3pz other 3pz of orbital. So chlorine, so that contains unpaired electron with opposite spins. Ikkada chustunటే manaki electron chlorine in beta manaki 17 electrons kada, ikkada 3pz1 undi kada. So one chlorine with 3pz1, okay, another chlorine with 3pz1, they are along the internuclear axis, they will form what beta so Cl and plus Cl, so it will form what beta 7 valence electrons. ఇక్కడ కూడా ఏమైంది మనకి 7 valence electrons ఉన్నాయి కదా, it will form by Cl and Cl, chlorine bond అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైట్రోజన్ దగ్గర మనకి 7, it has 7 electronic configuration, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఈ 2px1 2py1 2pz1 are what beta intermixed with the another nitrogen giving what beta same px bond. ఓకేనా, so then py and pz bonds అని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, n atom laterally respectively perpendicular to the internuclear axis. ఓకేనా, సో py pz ఏం చేస్తుందంటే they will form lateral, they will overlap laterally and they will form what beta along the internuclear axis and they will form what py and pz bonds. Okay, those are what beta pi bond. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి నైట్రోజన్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఒకటి అలాంగ్ ద ఇంటర్న్యూక్లియస్ యాక్సిస్ ఉంది, రెండు పై బాండ్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ nitrogen what beta n triple bond n, nitrogen has n triple bond, one triple bond will be present here, 2 pi bonds and 1 sigma bond is present in the nitrogen molecule. Okay, now right, valency bond theory. Hybridization is what beta phenomena of intermixing of atomic orbitals of almost equal energy కలిసినటువంటి intermix అయిపోయి they are present in the outer shells of the atom. So their reshuffling or redistribution into the same number of orbitals with equal energies like properties with equal properties like energy and shape. This is what beta valency bond theory lo hybridization, which is also introduced by
లీనియస్ గ్రౌండ్. సార్ వీబీటీలో గ్రౌండ్ స్టేట్ అండ్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రాన్ పోదు కదా సార్, వీబీటీలో పోదు, బట్ ఇక్కడ హైబ్రిడేషన్లో పోతుందన్న. ఓకే రైట్. సో hybridization beta intermixing of atomic orbitals, ఇంపార్టెంట్ ఇది. intermixing of atomic orbitals intermix అయిపోయి almost equal energy are present in the outermost shells of the atom. outermost shells of atom is what beta, they are giving same number of orbitals with the equivalent energy ఉన్నటువంటి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, 6:30కి అయిపోతుంది, బట్ 7 వరకు వైండప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, మాక్సిమం 7కి వైండప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. రైట్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బెరిలియం క్లోరైడ్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఫార్మేషన్ బెరిలియం క్లోరైడ్, బెరిలియం హ్యాస్ వాట్ బెటా electronic configuration 1s2 2s2. It has no unpaired electrons, actually it has no unpaired electrons, but what better, it is expected not to form covalent bond, but it forms covalent bonds one each with 2 chlorine atoms. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 2s ఆర్బిటాల్ ఉంది కదా బేటా, ఈ 2s ఆర్బిటాల్ ఏమవుతుంది, మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ 2pxకి జంప్ అవడం జరుగుతుంది గ్రౌండ్ స్టేట్. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి 1s2 2s1 2px, and beryllium atom is excited state allows 2s orbital and 2px orbital which contain what beta unpaired electron to intermix with the intermix and redistribute to form what beta identical orbitals. So as per Hund's rule, what beta, each orbital gets 1 electron. So the new orbital based on the type of orbital what beta that have undergone hybridization, and they will form what beta called sp hybridization and both on the, so they form 2 sp orbitals. Okay, beryllium gets what beta separated by 180 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి క్లోరిన్ దగ్గర ఏం బట్టి మనకి 3pz ఆర్బిటల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, ఈ క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది, sp అండ్ p బాండ్, ఇక్కడ ఇదేమైందన్న sp అండ్ p బాండ్ అండ్ sp అండ్ p బాండ్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 180 degrees యాంగిల్ తో. సో దిస్ ఇస్ విత్ ద సేమ్ స్ట్రెంత్, ద బాండ్స్ ఆర్ విత్ ద ఆర్ ద బోత్ ఆర్ ద సేమ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి 2s2 2px1 ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2s2లో ఉన్నట్టు 1 ఎలక్ట్రాన్ మీద ఎగ్జైట్ అయిపోయి మనకి 2s2 2px1 అండ్ 2py1 లాగా ఉంటుంది. సో 2s 2px 2py ఆర్ వాట్ బెటా, దే ఆర్ ఇంటర్మిక్సింగ్ టు ఫార్మ్ వాట్ బెటా sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ వాట్ బెటా 120 degrees. దీస్ 2 sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ ఓవర్లాప్ విత్ వాట్ బెటా 3 ఫ్లోరిన్స్. ఓకే, these sp2, these 3 sp2 hybrid orbitals are intermixed with 3 fluorines to form a boron trifluoride ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. boron trifluoride ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. హాయ్ రాజశేఖర్. రైట్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడ ఫార్ములా మాస్ చూడండి 58.5 36.5 and 30. సో ఇక్కడ ఏం బై ఫిజికల్ అపిరెన్స్ these are white crystalline solid, this is colorless gas and colorless gas. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ బాండ్, ఇట్ ఇస్ అయానిక్ బాండ్, పోలార్ కోవలెంట్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ చూసినట్టు మెల్టింగ్ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ 801 -155 and -183. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ చూడండి 1413 -84 and -86. ఓకే, సో ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ చూడండి, సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లైక్ వాటర్ అండ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ సాల్వెంట్స్ లైక్ వాటర్ అండ్ some extent to the polar non-polar solvents, and these are soluble in non-polar solvents but insoluble in polar solvents. So chemical activity చూడండి highly reactive in polar solvents, and reactions are instantaneous and moderately reactive, slow or very slow at room temperature, that is a chemical activity. Right. So you can see formation, ionic bond results in the formation of what beta complete transfer of electrons, but covalent bond is what beta formed by the sharing of electrons. Shape చూసినట్లయితే the shape of ionic bond is what beta not definite, the shape of covalent bond is definite. Okay, so polarity, the ionic bonds are what beta polar in nature, these are positive and negative due to the electronegativity difference. So the covalent bonds are non-polar in nature, they do not have any positive and negative ions. Melting point, due to strong electrostatic forces, these have melting and high boiling point. So they have generally low melting and low boiling points. Okay, now right. Solubility because of polarity they are soluble in polar solvents, because of non-polarity they are soluble in non-polar solvents, weakly in polar solvents. Okay, so ionic bond occurrence manaki, ionic bonds are what beta always between metal and non-metal. So the covalent bonds are always between 2 non-metals. The strength of ionic bond is strong due to Coulomb's forces, and the strength of covalent bond is less than that of what beta ionic bond, as the lack of Coulomb forces. So direction property, ionic bond is non-directional, but covalent bond is what beta directional in nature. Right. So next వచ్చేసి మనకి, సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ what beta principles of metallurgy. నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి principles of metallurgy. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పానన్న Hund's rule of ప్రిన్సిపల్ చెప్పడం జరిగింది, ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూడు రెడ్డి బాయ్. రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మనకి, సో జనరలీ మెటల్స్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ బెటా ప్రాపర్టీస్ చూడండి, ఇక్కడ జనరల్లీ వాట్ బెటా మెటల్స్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్ కదా, జనరల్లీ దీస్ ఆర్ సాలిడ్స్ except what beta mercury is liquid at room temperature. So these are hard except what beta lithium sodium and potassium.
Potassium, these are what better soft which we can cut with a knife. So malleable and ductile metals are what better malleable and ductile. So gold is the most ductile metal. So good conductors of heat and electricity. Silver and copper are the best conductors, and these are these have metallic clusters, and these are sonorous, and they have high melting and boiling point. So gallium and cesium what better, they have very low melting point, and they melt in what better in the palm. They melt in the palm also. Okay, మన ఆర్చేట్లో పెట్టుకున్న కూడా మెల్ట్ అవడం జరుగుతుంది. సో ప్రాపర్టీస్ చూడండి, జనరల్లీ ఇక్కడ మనకి నాన్ మెటల్స్ జనరల్లీ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ అండ్ బ్రోమిన్ ఇస్ లిక్విడ్ at room temperature. So they are soft, and diamond is what beta an allotrope of carbon. It is a hardest substance. Coming to brittle, okay, they are brittle in nature and bad conductor of heat and electricity, and there is no luster. Okay na, so here conductivity చూసినట్టు మనకి like graphite is good conductor, graphite is good conductor. Okay na, right? So again the iodine shows what beta luster, iodine shows what beta luster in nature. Okay, so coming to the metals occur in two states. Okay now, so metals occur in two states. What beta combined state, combined state, okay, as well as what beta native state. Native state metal occur in what beta combined state as well as native state. Native state is nothing but what beta free. Okay now, free state lo form aitha undi. This is what beta in the form of compounds, in the form of compounds form అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ చూసినట్టు మనకి, సో హియర్ అకరెన్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూసినట్టు మనకి ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాట్ బెట కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ అకరింగ్ న్యాచురల్లీ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆఫ్ బెట మినరల్స్. ఓకే, ఏమైతే మనకి ఎలిమెంట్స్ దే ఆర్ అకరింగ్ న్యాచురల్లీ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ మినరల్స్. బట్ ద మినరల్స్ ఆర్ వాట్ బెట ఫ్రమ్ విచ్ ఓర్ అంటే ఏంది ఇక్కడ ద మినరల్ ఫ్రమ్ విచ్ the metal can be extracted economically and conveniently extracted is called what beta ore. Okay, అంటే మినరల్ నుంచి ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది అనమాట మనకి. లస్టర్ మీన్స్ ఎబిలిటీ టు షైన్. ఓకేనా, ఎబిలిటీ టు షైన్. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రమ్ విచ్ మెటల్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఎకనామికలీ అండ్ కన్వీనియంట్లీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఇస్ కాల్డ్ బెట ఓర్. సో ఇక్కడ ఆల్ మినరల్స్ are not ores, but all ores are minerals. All ores are minerals. Okay now, this you should remember. So impurities, the ganj and the impurities of sand and rock materials present in the mineral is called what beta is known as what beta ganj, is known as ganj. Okay now, 1 hour సరిపోతుంది 6 లెసన్స్కి 1 hour అయితే సరిపోతుంది అన్న. 2 hours నుంచి చెప్తా ఉన్నా, 5 కంప్లీట్ అండ్ దిస్ ఇస్ 6th లెసన్. ఓకేనా, సో బాక్సైడ్. సో బాక్సైడ్ చూడండి ఇక్కడ మనకి. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఊర్స్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆక్సైడ్స్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, ఓకే, హెమటైట్, మ్యాగ్నటైట్, క్యూపరైట్ అండ్ క్యాస్టరైట్ ఆర్ టిన్సోన్ అని చెప్తాం ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ ఆక్సైడ్ ఓర్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సల్ఫైడ్ ఓర్స్ చూసినట్టు కాపర్ పైరైట్స్, ఐరన్ పైరైట్, కాపర్ గ్లాన్స్, జింక్ బ్లెండ్ అండ్ సిన్నబార్ అండ్ గ్యాలెనా. These are what beta sulfide ores. They have their formula CuFeS2 and FeS2, right? So next is manaki carbonate ores, limestone, calamine and dolomites. They are what beta carbonate ores. So sulfide ores lo gypsum chudochu manu. Okay, halide ores lo rock salt, NaCl, fluorspar is what beta CaF2. These are what beta halide ores. Okay, so next ఇక్కడ చూసినట్టు రియాక్టివిటీ సిరీస్ చూసినట్టు మనకి. సో టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుందంటే మనకి రియాక్టివిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు పొటాషియం, కాల్షియం, సోడియం, మెగ్నీషియం అండ్ అల్యూమినియం. దీస్ ఆర్ what highly reactive. These are highly reactive. That is nothing but what beta highly reactive. Okay na, highly reactive. So these are top reactive. So then these are moderate reactive. These are moderate reactive or medium reactivity. Moderate reactive or medium reactivity. These are what beta least reactivity. These are least reactive metals. Okay na, potassium, sodium, calcium. These are top reactive and okay least reactive. చెప్తా ముందుంది. Okay, so reactivity of metals చూడండి మనకి. పొటాషియం అండ్ సోడియం ఉంది కదా. పొటాషియం సోడియం వచ్చేసి మనకి ఫార్మ్ Na2O and K2O in limited supply of oxygen but form peroxides excess of oxygen. So coming to cold water, action of oxygen kada, cold water beta, so they are very rigorous. So potassium to magnesium displace hydrogen in cold water with decrease in reactivity. Potassium violently reactive with water. Potassium is violently reactive but magnesium slowly reactive. So reaction with steam చూసినట్టు మనకి పొటాషియం టు ఐరన్ is better. They displace hydrogen and decreasing of reactivity. Potassium is very violently and iron is very slowly. ఇక్కడ reaction of with strong acid చూసినట్టు potassium to lead, so displace hydrogen from the dilute acid. So potassium is better explosive and lead is very slow. So almost all metals react with the beta
క్లోరిన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి దే విల్ ఫామ్ దర్ కరస్పాండింగ్ సాల్ట్స్, దట్ కరస్పాండింగ్ క్లోరైడ్స్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కాల్షియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, జింక్ చూసినట్టయితే మనకి ద రియాక్ట్ విత్ వాట్ బెటా ఆక్సిజన్ విగరర్ టు ఫార్మ్ ఆక్సైడ్స్. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఇట్లా ఫామ్ అయితే ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ అల్యూమినియం టు గోల్డ్ డు నాట్ డిస్ప్లేస్ హైడ్రోజన్, ఫ్రమ్ అల్యూమినియం టు గోల్డ్ డు నాట్ డిస్ప్లేస్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ వాటర్తో డిస్ప్లేస్ చేయవు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫ్రమ్ లెడ్ టు గోల్డ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దట్ డు నాట్ డిస్ప్లేస్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ ద స్టీమ్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి లెడ్ టు లెడ్ టు వాట్ బెటా మెర్క్యూరీ చూసినట్టయితే మనకి don't burn but only form surface layer oxide. Okay, PbO is formed and CO and HCO is formed. Okay, so ఇక్కడ వచ్చి మనకి సిల్వర్, ప్లాటినం అండ్ గోల్డ్ చూసినట్టయితే they do not burn or oxidize even on the surface. So copper to gold చూసినట్టయితే do not displace hydrogen from the strong acid. Okay, okay, so they'll form what beta its metals, right? This is what the reactivity of metals. Okay, extraction of metals చూసినట్టయితే the study of the study of the process used in the separation and concentration of a metallic compound to get what beta pure metal. To get pure metal is called beta extractive metal. Then extractive metallurgy అని చెప్పడం జరుగుతుంది. The extraction of metal from ore involves the following stages. Crushing and grinding of ore. Okay, concentration or dressing, or extraction of crude metal, or refining of purification of the metal. These are the steps involved in the extraction of metal. Okay now, so ఇక్కడ చూసినది మనకి crushing and grinding. సో ఇక్కడ ఏంది బిగ్ లమ్స్ అనేది ఉంటాయి అన్న. ఈ బిగ్ లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రాక్స్, సో దే ఆర్ crushed. Okay now, they are crushed and they will form a finer particles. They are finer particles ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది with the help of ball mill or stamp mill into the small, so that they react quickly. This step is also called pulverization అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ స్టెప్ని మనం ఏంటాం పల్వరైజేషన్ అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాము, రైట్. సో ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ గాంజ్ అంటే ఏంటంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ మ్యాట్రిక్స్ బై యూజింగ్ సూటబుల్ మెథడ్స్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద type of ore. So methods of concentration are hand picking, hydraulic washing, flotation and magnetic separation. These are the techniques which are used to concentrate the ore. Okay, hand picking technique generally what beta, if the ore particles are the impurities different in one of the properties, okay, like color gani, size gani different method manaki, so hand picking technique will be used. So ఇక్కడ ఏంది మనకి this is done for only small quantity మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది హ్యాండ్ పికింగ్ టెక్నిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హైడ్రాలిక్ వాషింగ్. సో ఓర్ పార్టికల్స్ ఆర్ క్రష్డ్ అండ్ కెప్ట్ ఆన్ స్లోపీ సర్ఫేస్. ఇది స్లోపీ సర్ఫేస్ స్లోపీ సర్ఫేస్. దే ఆర్ వాష్డ్ విత్ ద కంట్రోల్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. అంటే ఒక ఫ్లోని మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది, కంట్రోల్ ఫ్లో. ఓకేనా, let them no problem. Okay, so less dense impurities are what beta carried away by water flow, so leaving the ore particles. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఓర్ ఏమైంది బేటా, మనకి ఓర్ వచ్చేసి మోర్ డెన్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మోర్ డెన్స్ ఉంటుంది ఓర్ వచ్చేసి. ఇంప్యూరిటీ ఏంది బేటా, ఇంప్యూరిటీ వచ్చేసి లెస్ డెన్స్ ఉంటుంది, లెస్ డెన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, సో కమింగ్ టు froth flotation mainly useful for sulfide ores, okay, which have no wetting property, whereas the impurities get wetted. Whereas the impurities wet అవుతా ఉన్నాయి. The ore with impurities are finely powdered and kept in water taken in the flotation cell. So air under pressure is blown into the froth flotation. Okay, now in water, so froth is produced to take the ore particles to the surface, whereas impurities settle at the bottom, so froth is separated as washed to get ore particles. ఇక్కడ మనకి ఓర్ ఉంది, మనకు ఓర్లో ఏమైతే మనకి ఇంప్యూరిటీస్ అనేది వెటబుల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, సో దట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ విచ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పైన్ ఆయిల్, and this what ore is not water, ore is insoluble in water. Okay, it is not wettable property. So when you give high pressure, what will happen beta, it comes up with the pressure and it from a froth తో అటాచ్ అయిపోయి మనకి ఇది మనకి ఓర్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది, విత్ విల్ బి వాష్డ్ అండ్ విల్ బి సెపరేటెడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి మనకి దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ టెక్నిక్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సో రెండు వీల్స్ తీసుకుంటాము, దీంట్లో మనము ఒక బెల్ట్ అటాచ్ ఉంటుంది, రైట్. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఓర్ పార్టికల్స్ని దీనిపైన వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వన్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ అండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ and this is what beta non-magnetic wheel.
non-magnetic wheel. This is non-magnetic wheel. So ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఓర్ వేసినప్పుడు ఏమైతే మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంప్యూరిటీ వచ్చేసి ఇక్కడ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంప్యూరిటీ వచ్చేసి ఇక్కడ వస్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బిట ఓర్ విచ్ ఇస్ వాట్ బిట మ్యాగ్నెటిక్, విచ్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్, ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బిట నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంప్యూరిటీ, this is non-magnetic impurity. So using electromagnets will use this magnetic separation technique, right? Next వచ్చేసి like steps involved in the extraction of metals from their ores. So extraction of metals from their ores, okay now. రైట్, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టు ఓర్ చూసినట్టు ఇక్కడ మనకి 3 types ఉంటుంది బేటా. మెటల్స్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీ, మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం రియాక్టివిటీ అండ్ మెటల్స్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ. సో ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ మాల్టెన్ ఓర్, ప్యూర్ మెటల్, ఓకేనా. సో మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం రియాక్టివిటీ ఏమైతే కార్బోనేట్ ఓర్, సల్ఫైడ్ ఓర్ ఉంటుంది. క్యాల్సినేషన్ అండ్ రోస్టింగ్ టెక్నిక్స్ చూసాము, ఓకేనా. సో సల్ఫైడ్ ఓర్కి రోస్టింగ్ అండ్ కార్బోనేట్ ఓర్కి క్యాల్సినేషన్ చూస్తాము. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ మెటల్ ఫామ్ అవుతుంది, రిడక్షన్ చూసేసి మనం రిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది. మెటల్స్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ చూసినట్టు మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి సల్ఫైడ్ ఓర్ ఉంటుంది, రోస్టింగ్ అండ్ మెటల్ రిఫైనింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ దేర్ ఓర్స్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ ద లో రియాక్టివిటీ సిరీస్ విచ్ ఆర్ లో రియాక్టివిటీ ఇన్ ద సిరీస్ reduce to the metals by heating in the presence of oxygen. So that is what we are roasting, okay. So mercury is obtained in the cinnabar. So cinnabar kada idi, cinnabar em chestunటే heat చేస్తాము, mercury oxide form అవుతుంది by reduce to the mercury by heating. mercury oxide em heat చేసినప్పుడు mercury అనేది form అవుతుంది. సో ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫైడ్ చేసినట్లయితే కాపర్ సల్ఫైడ్ ని హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, సో అండ్ సల్ఫైడ్ ఆక్సైడ్. సో దిస్ excess కాపర్ సల్ఫైడ్ ఏదైతే ఉందో that is used as a reducing agent and it will form copper. So this is what this reaction is also called self reduction. This reaction is also called self reduction అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ అని చెప్తా ఉన్నాం. అంటే జస్ట్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఆక్సైడ్ బై హీటింగ్ అండ్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మెటల్, ఓకేనా. సో మెటల్స్ ఆఫ్ ద మిడిల్ యాక్టివిటీ సిరీస్ చూసినట్టయితే మిడిల్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ సిరీస్ లైక్ జింక్, ఐరన్, లెడ్ ఆర్ వాట్ బిట్ ఫౌండ్ ఎస్ ఆక్సైడ్ ఆర్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్, ఓకేనా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం కార్బోనేట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు obtain metals from their oxides than from their sulfides or carbonates. So non-oxide ores are converted into oxide form then before reduction. So non-oxide ore can be converted into before oxide form by roasting or calcination technique. Roasting చూడండి ఇక్కడ heating of an ore in presence of what beta oxygen. Heating of ore in presence of oxygen is what beta is to convert a sulfide ore. So ఇక్కడ zinc sulfide ఉంది కదా, ఆక్సిజన్ తో వేసిన జింక్ ఆక్సైడ్ అని ఫామ్ అయింది. సో whereas carbonate ore చూడండి calcination technique యూజ్ చేసిన carbonate ore కి heating of an ore in the absence of oxygen. Heating of an ore in the absence of oxygen చూసినట్లయితే it is used to convert sulfide ores beta, okay. So zinc carbonate ఏం heat చేసినప్పుడు zinc oxide carbon dioxide అయితే ఏమైంది. So the oxide ore then reduced with the reducing agent what beta most common reducing agent coke, that is what beta carbon. So it will form what beta metal, it will obtain metal. Vasanta, good morning, right. So extraction of metal in the top of the activity series. So metals in the top of the activity series like sodium, potassium and magnesium, okay. Potassium, sodium, magnesium, aluminum cannot be obtained from their ores. So simple heating by with the reducing agents, they are what beta obtained by the electrolytic reduction. They are obtained by the electrolytic reduction of the chloride. So when electric current is passed through the sodium chloride or sodium metal, okay, sodium chloride, sodium metal is what beta deposited at the cathode and chlorine gas is deposited at the anode. అంటే సోడియం క్లోరైడ్ పంపించినప్పుడు ఏమైతే మనకి ఇక్కడ Na ప్లస్ కదన్నా, Na ప్లస్ వచ్చేసి ఏమైతే మనకి నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి, క్లోరిన్ మైనస్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా ఉంది వెన్ యూ పాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ దట్, రైట్. సో ఇట్ cathode ఏమవుతుంది Na ప్లస్ అండ్ ఇట్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద cathode and sodium deposited and anode chlorine donates to the cathode anode and what beta chlorine gas is liberated at cathode, okay. So next వచ్చేసి some reactive metals are what beta like sodium, calcium, aluminum are what beta used as reducing agents to obtain metals from their oxides. Reducing agents like యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది metals from their oxides. ఇక్కడ manganese oxide ఉంది, అల్యూమినియం తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి manganese ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది అల్యూమినియం అండ్ what beta అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతా ఉంది, ఓకేనా. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి manganese అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. The reaction between metal oxide and aluminum is what beta highly exothermic. The reaction between metal oxide and aluminum is highly exothermic and the metals are obtained in molten state. Such reactions are what beta called thermite reaction అని చెప్తాం, thermite reaction అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. So the reaction between iron oxide and aluminum produces what beta molten iron oxide and aluminum in this they produce what beta molten oxide. This reaction is used to join rail tracks, broken machine parts and etc. ఇక్కడ aluminum, iron oxide and aluminum. So aluminum oxide and ఇక్కడ మనకి మాల్టన్ ఐరన్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ వాట్ బెటర్ యూజ్డ్ టు క్రాక్ ద
is used to attach the railway tracks, cracked railway joint railway tracks and broken machine parts ni attack చేయడం చూసాం. So this is what a thermite welding. This is a thermite welding reaction. Okay now. So this what but next purification of the crude metal. So the process of obtaining the pure metal in the form of from the impure metal is called but refining of the metal. This is called refining of the metal. The process of purification of metals called what beta refining of metal. The refining of metal. So refining of the metal involves the following steps what beta distillation, polling, liquefaction and electrolytic refining. Okay, so good to manaki. So distillation, this method is what beta very useful for the purification of low boiling metals. Okay, low boiling metals ni purify cheyadaniki em chestunnamu distillation technique chustunnamu. Zinc and mercury containing high boiling metals as impurities. Okay, the extracted metal in the molten state is distilled to obtain pure metal as distillate. Obtain pure metal as distillate. Okay na. So this is the distillation technique. Okay na. So next what beta polling అంటే the molten metal is treated with the logs. Okay, green wood తీసుకొని ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక లాగ్, దీనిలో molten metal ఉంటుంది కదా. సో ఇది ఏం చేస్తామంటే గ్రీన్ వుడ్ తీసుకొని, ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా పోల్ అంటాం. ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ గ్రీన్ వుడ్, ఇదేంది గ్రీన్ వుడ్ తీసుకొని మనం గ్రీన్ వుడ్ లాగ్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే స్టిర్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దెన్ వాట్ బెటా ఇట్ రిమూవ్డ్ ఇదర్ గ్యాసెస్ ఆర్ దే గెట్ ఆక్సిడైజ్ టు ఫార్మ్ వాట్ బెటా scum. So the over the surface molten metal. So blister copper is purified by using this method. So to reducing acid evolved from the would prevent the oxidation of copper అని చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. So this method liquefaction, this method is what beta low melting metals like tin can be made flow easy on a slopy surface to separate it from the high melting impurities. So ఇక్కడ ఏంటంటే slopy surface తీసుకొని ఇక్కడ మెటల్ పెడతాం ఇక్కడ మెటల్ ఇంప్యూరిటీ మెటల్ పెడతాము. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము హీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రమ్ ది స్లోపీ సర్ఫేస్ ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్. సో ఇక్కడ ప్యూర్ మెటల్ అనేది ప్యూర్ మెటల్స్ అనేది ఆప్టైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ లిక్వేషన్ టెక్నిక్. ఓకే, ఎలక్ట్రోలైటిక్ రీఫైనింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రీఫైనింగ్లో ఏం చేస్తామంటే మనము లైక్ ప్యూర్ అండ్ ఇంప్యూర్ తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ ఏంది ప్యూర్ వచ్చేసి ఏందన్నా ఇది ప్యూర్ ఈజ్ వాట్ బెటా క్యాథోడ్. ఓకే, క్యాథోడ్ ఏంది ప్యూర్ మెటల్ స్ట్రిప్, ఇది మనకి ప్యూర్ మెటల్ స్ట్రిప్ తీసుకుంటా ఉన్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఇంప్యూర్ మెటల్ ఏంటి బట్ మనకి ఇంప్యూర్ మెటల్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ వాట్ యానోడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగటివ్. దిస్ ఇస్ వాట్ యానోడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యానోడ్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఇంప్యూర్ మెటల్ ఉంటుంది. యానోడ్ వచ్చేసి మనకి ఇంప్యూర్ మెటల్ తీసుకుంటా ఉన్నాము. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాటరీ, ఓకే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి, ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుంటాము. ఎలక్ట్రోలైట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫర్ కాపర్ సల్ఫేట్ అనుకోండి, కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాము. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎసిడిఫైడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎసిడిఫైడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆక్సైడ్స్. ఇక్కడ మనకి కాపర్ యానోడ్, ఇది కూడా మనకి ప్యూర్ కాపర్ స్ట్రిప్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి రియాక్షన్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కాపర్ సల్ఫేట్ కదా, ఇదేమవుతుంది +2 అండ్ -2 కింద అవుతుంది ఈ ప్యూర్ స్ట్రిప్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాపర్ ఏదైతే ఉందో కాపర్ +2 వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి వచ్చి కాపర్ +2 అనేది డిజాల్వ్ అయిపోయి ఇది ఏం చేస్తుందంటే యానోడ్ వైపు క్యాథోడ్ వైపుకి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బట్ బిటా ఇంప్యూరిటీ, దట్ ఇస్ బట్ యానోడ్ మడ్, అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ టెక్నిక్ ఇస్ బట్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రీఫైనింగ్ టెక్నిక్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరోషన్ ఇస్ వాట్ బెటా సో హీటింగ్ లైక్ ఈటింగ్ ఆఫ్ మెటల్ సర్ఫేస్ by atmospheric what beta oxygen and moisture is known as what beta corrosion. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి rusting of iron is an example of what beta corrosion. Rusting of iron. Okay, tarnishing of silver, these all are what beta examples of what beta corrosion. So ఏమైంది మనకి ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. మెటల్ సర్ఫేస్ వచ్చేసి ఏమవుతుందన్న డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో టు గెట్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as metal surface is destroyed by the reacting with what beta atmospheric oxygen and moisture. Okay now, so ఇక్కడ ఏమైతే మనకి prevention techniques. So how will prevent this what beta like by painting లేదంటే by what beta applying grease. Okay, greasing అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఆయిలింగ్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే,
So by galvanization also we'll be doing galvanization. By galvanization. So by galvanization we can do this one. Okay. Galvanization is better ikkada like applying zinc coat, applying zinc coat, okay na. So ikkada alloying in better manaki mixture of what better, alloying is a mixture of metal and non-metal. Okay na. So these are the some prevention techniques for the corrosion. These are from prevention techniques for the corrosion. Okay, right. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ యూజ్డ్ ఇన్ కరోషన్ చూసినట్టు సారీ మెటలర్జీ చూసినట్టు స్మెల్టింగ్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ వాట్ బెట ఆఫ్ రిడక్షన్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిడక్షన్. ఓకే, కంపౌండ్స్ విత్ వాట్ బెట కార్బన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్ బెట స్మెల్టింగ్. ఓకే, మనకి కార్బన్తో యూజ్ చేస్తుంటాము. సో దిస్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ద వాట్ బెట పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్. ఇస్ ద పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ఓర్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ ద ఫ్లక్స్. ఓర్ అనేది ఫ్లక్స్తో మిక్స్ చేస్తాము అండ్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ హీటెడ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇక్కడ. And fuel, flux and fuel and heated it what beta strongly. This process, in this process what beta, heat is so strong that the ore is reduced to metal and obtained in the form of what beta, molten metal, obtained in the form of molten metal. Example in beta manaki iron molten metal anedi obtained avadam jarugutundi. During this smelting process impurities what beta ore react with flux to form slag which is what beta remove. Ikkada emayutundi manaki ఓర్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది ఫ్లక్స్ అండ్ టు ఫార్మ్ వాట్ బెటర్ స్లాగ్. ఓకే, విచ్ ఇస్ రిమూవ్డ్. స్మెల్టింగ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ స్పెషల్లీ బిల్ట్ ఫర్నేస్ కాల్ వాట్ బెటర్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ అంటాము. సో ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇంప్యూరిటీస్. ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇంప్యూరిటీస్. If impurities are acidic in nature, the flux is basic and vice versa. If impurities are acidic in nature, the flux is what beta nature. The flux is acidic in nature and the flux the for hematite ore coke is used as fuel and limestone what beta is used as flux. Limestone is used as flux. Okay na. Roasting and beta, roasting and heating of ore. Heating of ore in presence of oxygen. Okay na, in presence of oxygen. Ikkada manaki it is generally used for what beta sulfide ores. Generally used for sulfide ores. It is generally used for sulfide ores. Okay na, it generally used for sulfide ores. Okay, మనకి జింక్ సల్ఫైడ్ ఉందనుకోండి, దీన్ని ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ హీట్ చేసి ఏమవుతుంది మనకి హీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే, ఏమవుతుందని అంటే జింక్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి క్యాల్సినేషన్ బెట డన్ ఫర్ కార్బోనేట్ ఓర్స్. ఇదేంది కార్బోనేట్ ఓర్స్కి యూజ్ చేస్తాం, కార్బోనేట్ ఓర్స్కి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదేందన్న హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్ in absence of oxygen. Okay, in absence of oxygen is what beta calcination. Again manaki zinc carbonate undi kada. So ZnCO3 zinc carbonate undi kada. So when we heat this, what will happen beta here? It will form zinc oxide and carbon dioxide. It will form zinc oxide and carbon dioxide, right. So next is manaki another process what beta flux. Okay, flux in beta like during reduction an additional reagent is also added what beta to the ore to remove the impurities what beta still present in the ore. So this is additional reagent is called what beta flux. So flux is the substance added to the ore to remove ganj, that is what beta impurities from it. Okay now, so again manaki reverberatory furnace undi. Reverberatory furnace, it has what beta three parts. Okay, so it is what are those beta firebox which is used to heat the which is used to produce the heat, and hearth. So hearth in beta where will place the ore. Okay, and next what beta like earth. Chimney, it is also contained what beta chimney. Okay na, chimney used to release impurities. Okay, this is what beta furnace. Okay na. So this is about what beta important process used in metallurgy. Okay, so the last and final concept is what beta carbon and its compounds. This is the last topic in the session. Our journey begins at what beta 4 o'clock.
right? Okay, Ishwant. Right, carbon compounds చూడండి ఇక్కడ మనకి కార్బన్ is most important thing in our day to day life. Carbon is most important thing in our day to day life. So every day Vignaraj Mukanti hi. So every day what beta, every day we'll use, every day hello every day we'll use in our day to day life, every day we'll use this one what beta. So ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి just a minute. ఓకే, సో కార్బన్ ఏంటి బెట మనకి కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి బెట 6. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ వచ్చేసి 6. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టు ఏమైతే మనకి 1s2 2s2 అండ్ 2p2 ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి బెట మనకి 2,4 విల్ బి ద కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఆక్టెట్ కావాలంటే మనకి ఏం చేయాలి, మనకి C+4ని కానీ C-4ని కానీ ఫామ్ చేయాలి. C+4 కానీ C-4ని కానీ ఫామ్ చేయాలి. సో C+4 in the sense that loss of 4 electrons. Okay, it is not possible. Okay, because like 6 protons cannot lose 6 electrons. Okay, then C-4 is also not possible because of 6 protons cannot hold 10 electrons. So ఇదే మనకి C+4 కానీ C-4 కానీ ఫామ్ అవట్లేదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫామ్ what సో దే విల్ షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని షేర్ చేస్తూ ఉన్నాయి. దే విల్ షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ఫామ్ టు ఫామ్ కోవలెంట్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. కోవలెంట్ బాండ్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ దే విల్ ఫామ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సో ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ the energy is released and the system what becomes more stable. అంటే బాండ్స్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, గుడ్ మార్నింగ్. Okay, so when bonds are formed, energy is released and then the system becomes more stable. So if carbon forms 4 bonds rather than 2, still more energy is released and so that resulting molecule becomes even more stable. So more stable compound as formed in the. So when carbon atom is ready to form bonds, it gets small amount of energy from bond energy. So get excited to promote an electron from 2s to the 2p to give 4 unpaired electrons. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి 1s2 2s2 and 2p2 ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ కార్బన్ అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు, గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుంది 1s2 2s1 and 2p3. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనకి ఇక్కడ లైక్ యూ కెన్ సీ 1s2 2s1 and 2p3 కదా. సో 2s2 అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి జస్ట్ మినిట్ బేటా. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇక్కడ 1s2 కదా, 1s2 ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 2s2 అండ్ ఇక్కడ ఏమైందని వచ్చేసి 2p లైక్ 2px1 2py1 అండ్ 2pz1. సో ఇక్కడ ఏమైంది 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ 2pz0 కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ప్రమోట్ అవుతుంది. ద ప్రమోట్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ a single electron. So that what will happen here, 4 unpaired electrons are there, 4 unpaired electrons. These are involved in bond formation. Bond formation లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మనకి ఏమవుతుందన్నా వచ్చేసి దే విల్ ఫార్మ్ like 4 bonds. They will form 4 bonds. Okay now, right? This is what promotion of electron. So like hybridization is what redistribution of orbitals of almost equal energy in individual atoms to give what the equal number of new orbitals with identical properties like what energy and shape is called hybridization. The newly formed orbitals are called hybrid orbitals. Okay now, so ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి కార్బన్ ఫార్మ్స్ what sp3 and sp2 and sp orbital, sp hybridization. Carbon forms sp2 sp3 sp2 and sp hybridization. So ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి మీథేన్ లైక్ మీథేన్ మాలిక్యూల్ చూసినట్టు మీథేన్ మాలిక్యూల్ లో కార్బన్ అండర్గోస్ sp3 hybridization. సో ఈథీన్ చూసినట్టు C2H4 చూసినట్టు కార్బన్ అండర్గోస్ sp2 hybridization. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఈథైన్ చూసినట్టయితే మనకి ఈథైన్ లో కార్బన్ అండర్గోస్ sp hybridization అయితే కార్బన్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి allotropy is the property of an element to exist or two or more physical forms having more or less similar chemical properties but different physical properties is called allotrope. So allotropy in beta manaki generally it is what two forms, like a crystalline form untadi,
క్రిస్టలైన్ ఫామ్ ఉంటుంది అండ్ వాట్ బెటా అమార్ఫస్ ఫామ్ ఉంటుంది. క్రిస్టలైన్ ఫామ్ అండ్ అమార్ఫస్ ఫామ్ ఉంటుంది, అమార్ఫస్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం మనకి అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ ఇది బట్ అరేంజ్మెంట్ ఒక ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. క్రిస్టలైన్ ఫామ్ అంటే రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంది రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేది అమర్ఫస్ ఫామ్లో ఏమంటుంది మనకి ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అమర్ ఫామ్లో ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. ఏం కాదు, అన్నోన్ బై, నో వరీస్, డోంట్ వరీ, ఏం ప్రాబ్లం కాదు. ఓకేనా. అట్లాంటివి చాలా చూస్తాం, ఏం కాదు. రైట్. సో diamond is what beta 3-dimensional structure. Diamond has what beta 3-dimensional structure. Diamond has a giant molecular structure. Each carbon is what beta covalently bonded to 4 other carbon atoms. So a lot of energy is needed to separate this atom is like atoms in diamond what beta. So here this is because what beta covalent bond is strong bond and diamond contains what beta very many molecules. So like many covalent bonds, this makes what beta diamond's melting point and boiling point is very high. There are no free electrons or ions in diamond. So it does not conduct electricity. Right. Nandu, what? Sir, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కెమిస్ట్రీ చెప్పడానికి వస్తా అన్నారు కదా, వస్తా అన్నానా చూస్తా అని చెప్పా. రైట్. సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే బెటా diamond is one of the allotrope of carbon. Its properties include lustrous. Diamond is lustrous and this is colorless and clear and transparent, and this is hard, and it has what beta high melting point and boiling point also. Okay, insoluble in water and does not dissolve, so it does not conduct electricity because of the absence of electrons. Okay. Right, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి uses to diamond is used in jewelry because of the diamond is used in jewelry and by expert will sparkle and reflect light in attractive way. So diamond has what beta hardness. Due to this hardness, what beta high melting and boiling point, it cutting in tools such as what beta diamond tipped in discs, discs used to cut bricks and concentrate concrete heavy duty drills, bits like those used to drill what beta through rocks in the oil exploration industry are made with what beta diamond, so that they are longer, they stay sharp. Okay now. So next one ikkada structure of bond. Okay now, graphite in the structure and the bonding like a diamond. Graphite has what beta giant molecular structure, but it is what beta 2-dimensional structure. It is such as 2-dimensional structures, and as it is covalent bonds are very strong, but there are many of them, many covalent bonds are them, of lot of energy would be needed to separate the atoms. The means graphite are having high melting and boiling point. Graphite having high melting and boiling point. So the arrangement of atoms arrangement of carbon atoms in the graphite is what beta in the layered form lo ఉంటుంది. However, each carbon atom is what beta only covalently bonded. Each carbon atom is only covalently bonded to 3 other carbon atoms rather than what beta 2, 4 as in diamond. So graphite contains what beta layers of carbon atoms. The layers are slide over each other. Layers అనేది ఒకదానిపై ఒకటి స్లైడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి each other because they are only weak forces between them, so making graphite slippery అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. ఓకే. సో గ్రాఫైట్ కంటైన్స్ delocalized electrons. So delocalized electrons free electrons ఉంటాయి కాబట్టి these electrons can move through the graphite carrying what beta charge from place to place and allowing what beta graphite conduct electricity. ఒకదాని నుంచి ఒక ప్లేస్ మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రాఫైట్ కండక్టింగ్ what beta electricity. yes beta yes. Hi Vijayalakshmi. Right. So lustrous, the graphite is what beta lustrous and it is having high melting point and it is insoluble in water, and this general property is what beta black and opaque, and it is slippery, and it is a good conductor of electricity. Graphite is used in the manufacture of pencil, and it slips the it easily slips off the pencil onto the paper, so and leaves the black mark. Okay now. So graphite is also a component of many lubricants, for example bicycle chain oil, and because it is slippery in nature. Right. నెక్స్ట్ వచ్చేసి what beta నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి Buckminster fullerene. Buckminster fullerene is what beta C60. A molecule of fullerenes can have what beta about 30 to 900 atoms of each. So carbon 32, carbon 50, carbon 70 and so on is there. So molecules of fullerenes are what beta forms either a closed case or a cylinder in shape, a closed shape or cylinder shape. So the molecules of the first fullerenes are what beta prepared in 1985. Okay now, 1985 are composed of what beta C60. So this arrangement is what beta, it is like a dome structure. It is dome structure of designed by what beta R. Buckminster Fuller. So hence this is named as what beta R. Buckminster Fuller after
him. This is named as R Buckminster Fuller after him. Okay na. So next వచ్చేసి మనకి Buckminster Fuller in or this is what bucky balls అంటాము. Looks like what saucer ball shape and 12 pentagonal and 20 hexagonal rings are present. Okay, 20 hexagonal faces are present. So the yellowish crystalline solid can be dissolved in various solvents. Then beta yellowish crystalline solid, this is dissolved in various solvents. Some of the compounds of fullerenes are acts as what superconductors. They are acts as superconductors, have high temperatures. They are high temperatures. So coming to nanotubes. Nanotubes are what allotropic form of carbon. Okay, discovered in 1991 by Sumio Lizima. Sumio Lizima and scientists discovered it. So it consisting of hexagonal arrays covalently bonded carbon to atoms similar to that sheets of graphite. Okay, sheets of graphite la untayi. So unlike graphite sheets, nanotubes are what sheets are rolled into the cylindrical shape due to which they are called nanotubes. Okay, so nanotubes are electrical conductors and can be used as molecular wires. Electrical conductors can be used as molecular wires. Nanotubes are what used instead of copper to connect what the components together in a integrated circuit. Okay. Okay, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి like biomolecules are inserted into nanotubes to inject them into the single cell లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడానికి nanotubes ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్. సో కమింగ్ టు గ్రాఫిన్ ఇన్ బెటా ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్రాఫైన్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ద మెటీరియల్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద పెన్సిల్స్. ఓకే, లైక్ గ్రాఫిన్ ఈస్ ఎంటైర్లీ కంపోజ్ ఆఫ్ what carbon atoms. For thickness of 1 mm graphite contains what some 3 million layers of graphene. చేసాం నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఇక్కడ కాదు మనం వేదాంతు ఛానల్లో చేసాం. ఓకేనా, సో గ్రాఫైట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వేదాంతు తెలుగు ఛానల్లో చేస్తారు. ఓకేనా, గ్రాఫైట్ కండక్ట్ ఆల్రెడీ 1 మ్యారథాన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి పుడమి వైవ్స్. సో ఎలక్ట్రిసిటీ బెటర్ దాన్ copper. So it is 200 times stronger than steel, but 6 times lighter. It is almost perfectly transparent to the light. Okay na. So next వచ్చేసి మనకి versatile nature carbon has 2 unique properties. One is tetravalency and other one is catenation. Because of these properties carbon forms a large number of compounds. Carbon and a large number of compounds form చేయడం జరుగుతుంది. Carbon is versatile because it can form single, double or triple bonds. Okay, it can form single, double or triple bonds. It can also form chains, branched chains and rings when connected to each other, connected to the other carbon atoms. ఇక్కడ బెర్జిలియస్ చూసినట్లయితే మనకి he named the compounds that derived from living organisms. He named the compounds that derived from living organisms also as organic compounds and those form non-living materials ఏవైతే ఉన్నాయో as inorganic compounds లో చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్లీ షోలర్ ఇంజెక్షన్ అంటే he produced an organic compound urea in the laboratory by heating inorganic salts, ammonium cyanide. Inorganic salt ammonium cyanide. ఇక్కడ ammonium cyanide ని హీట్ చేయడం వల్ల యాక్సిడెంటల్ గా యూరియా అనేది ప్రిపేర్ అవడం జరిగింది. గుడ్ మార్నింగ్. Okay, so this process inspired by many other chemists. They were successful to prepare the so-called organic compounds, methane, okay, acetic acid, etc. in the laboratory. So chemists gave a new definition for organic compounds after observing their structures and elements. Okay now, so they defined organic compounds as compounds of carbon. Most of the things are made of carbon. This made carbon as a special element with the largest number of compounds. Okay now, so next వచ్చేసి మనకి like catenation చూడండి. catenation చూసినట్లయితే the self linking property of carbon atom through covalent bond to form a long chain. Covalent bonds to form long chains and ring are called catenation. Long chains are rings are called called catenation అంటాం. అంటే సెల్ఫ్ లింకింగ్ అన్నట్టు. సెల్ఫ్ లింక్ అయిపోయి ఏమైతే మనకి బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ catenation. So it forms 4 single bonds with the hydrogen atom. Methane and a double bond, 2 single covalent bonds with the carbon. Okay now, carbon a single bond and triple bond. A single bond and triple bond will be with one carbon. So are 2 double bonds and form అవుతుంది. So with its own atoms of other elements to satisfy their tetravalency. Remember, carbon is ability to form largest number of compounds. To show catenation from various types of bonds made it is versatile element. దీనివల్ల మనకి versatile element అనేది అవ్వడం జరిగింది. Okay, so this is versatile nature of carbon and it is catenation.
ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ అహెడ్. అవసరమేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐఐటికి. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్. హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ అబౌట్ ఓపెన్ చైన్ అండ్ క్లోజ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఓకే, ఓపెన్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్లో మనకి ఏమైతుంది, సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి. క్లోజ్ చైన్లో మనకి ఎసైక్లిక్ అండ్ అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ అయితే ఉంటాయి. సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ బిడ్డ ఆల్కేన్. ఆల్కేన్స్ ఆర్ సింగిల్ బాండెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్ బిడ్డ ఆల్కేన్స్ ఆర్ డబుల్ బాండెడ్, ఆల్కేన్స్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. ఓకేనా. సో ఇది చూసాం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, ఏ హైడ్రోకార్బన్ ఇన్ విచ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సింగిల్ బాండ్స్ ఓన్లీ. కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ ఇస్ కాల్డ్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అని చెప్పడం. సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆల్కేన్స్. సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆల్కేన్స్. ఓకేనా, వీటిని ఆల్కేన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ద జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్ ఇస్ ఆల్కేన్ CnH2n + 2 CnH2n + 2, where n is the number of carbon atoms in one molecule of alkane, where n is the number of atoms in one molecule of alkanes. ఇక్కడ మనకి n = 1 అయితే CH4, n = 2 అయితే C2H6, n = 3 అయితే C3H8 and n = 4 అయితే C4H10 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. వేరే అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కేన్స్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఏ హైడ్రోకార్బన్ ఇన్ విచ్ ద కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఇస్ కాల్డ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్. ఓకేనా. సో అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, సో ఆల్కిన్స్ ఆర్ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఆల్కిన్స్కి వచ్చేసి మనకి డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్కైన్స్ ఆల్కైన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రిపుల్ బాండ్. ఆల్కైన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రిపుల్ బాండ్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఆల్కైన్స్కి ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో alkenes are what beta an unsaturated hydrocarbons in which the two carbon atoms are connected by double bond. Alkenes lo manaki two are connected by double bonds. In general, alkene formula is what beta CnH2n, where the number of carbon atoms in one molecule is what beta, so like n is equals to unte C2H4 ethene, n is equals to unte C3H6, okay na, n is equals 4 unte C4H8 atla ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఆల్కీన్స్ బెటా. ఆల్కైన్స్ చూసినట్టు మనకి ఆల్కైన్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇన్ విచ్ two carbon atoms are connected by triple bond. Two carbon atoms are connected by triple bond is called alkane. The general formula of alkane is CnH2n minus 2, where n is the number of carbon atoms, in one molecule. So n is equals to 2, C2H2, ethane is formed, n is equals to 3H4, propane is formed. So you get what HC triple bond CH. So and ikkada triple bond అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. This is what unsaturated hydrocarbon. So coming to alkyl group is what formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule. ఇక్కడ మనకి ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, వన్ హైడ్రోజన్ తీసేస్తే ఆల్కేన్ నుంచి ఆల్కైల్ గ్రూప్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మిథైల్ చూడండి C3H3 C2H5 ఇథైల్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఒక హైడ్రోజన్ అనేది తీసేయడం జరుగుతుంది, దాని ఏమంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్ అని చెప్తా ఉన్నాము, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐసోమెరిజం బేటా ద ఫినామినా ఆఫ్ పొజెసింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండాలి, బట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ బై ద కాంపౌండ్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బేటా ఐసోమెరిజం. ఇక్కడ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ బై ద compound is isomerism. The phenomena having same molecular formula but different structural formula by organic compounds is known as isomerism. So the compound that exhibit isomerism are called isomers. Compound exhibit isomerism are called okay, isomerism are called. They have similar molecular formula. Example, butane with a molecular formula C4H10 as isomers. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి n-butane and isobutane అయితే ఉంటా ఉంది. The first one is called n-butane common system, okay, n, and the second one is called isobutane, okay, right. Next వచ్చేసి functional group చూడండి, an atomeric group of atoms which decides the properties of a carbon compound is called functional group. సో ఇక్కడ హ్యాలైడ్ ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి మనకి సబ్స్టిట్యూయెంట్ అన్న, ఇది వచ్చేసి సబ్స్టిట్యూయెంట్, ఓకేనా, ఓకేనా, విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద ఫ్రంట్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ లైక్ క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ నేమ్స్ విత్ ద ఎయిన్, ఓకేనా, క్లోరోమీథేన్ అండ్ బ్రోమోమీథేన్ లైక్ దట్, ఓకేనా. ఆల్కహాల్ ఉంది బట్ మనకి OH నేమ్స్ ఎండ్ విత్ OL, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ మిథనాల్ C2H5OH, ఇథనాల్, okay, ethanol C2H5OH, ethanol CH3OH is methanol. Aldehyde which has what CH2 functional group name ends with AL, okay, HCHO, methanol, CH3CHO, ethanol atla, right. So next వచ్చేసి మనకి చూసినట్టయితే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మీద మనకి COHR C double bond OH ఉంటుంది. సో నేమ్స్ ఎండ్ విత్ what oic acid, example HCOOH and methanoic acid and ethanoic acid like that, ఓకేనా. సో ఇక్కడ కీటోన్ చూడండి మనకి CO or C double bond అంటాం, ఈథన్ ఎండ్ విత్ what ఓన్ ఉంటుంది. సో ప్రొపనోన్ అండ్ బ్యూటనోన్ ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి CO గ్రూప్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ కీటోన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఓకేనా.
So homologous series, what homologous series is what beta group of carbon compounds having similar structure, similar chemical properties, and whose successive member is what beta differ by 1 CH2 unit. Similar properties ఉంటాయి. Okay now. Similar chemical properties ఉంటాయి, whose successive member is differ by 1 CH2 unit, 1 CH2 group అనేది ఉంటుంది. Alkanes and alkanes అయితే what beta there are some examples for the homologous series. Alkanes have what general formula CnH2n plus 2. Their names are end with what beta ain. So members are what as follows. ఇక్కడ ఏంటి మనకి CH4 ఉంది, C2H6 ఉంది, ఓకేనా, C3H8 ఉంది, ఓకే, C4H10 ఉంది, రైట్, C4H10 ఉంది. సో ఈ సక్సెసివ్ మెంబర్ ఇస్ డిఫర్ బై 1 CH2 యూనిట్. ఈ సక్సెసివ్ మెంబర్ ఇస్ డిఫర్ బై 1 CH2 యూనిట్, 1 CH2 యూనిట్ అనేది ఉంది. దిస్ ఇస్ బట్ ఆల్కేన్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్కేన్స్ చూడండి, హ్యావ్ జనరల్ ఫార్ములా CnH2n. దే ఆర్ నేమ్స్ ఎండ్ విత్ బట్ ఈన్, ఓకే. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి C2H4, C3H6, ఓకే, and చూడండి C4H8, ఓకేనా. ఈచ్ సక్సెసివ్ మెంబర్ ఇస్ డిఫర్ బై 1 బెటా 1 CH2 యూనిట్, 1 CH2 యూనిట్ అనేది డిఫర్ అయితే ఉండడం జరిగింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆల్కేన్స్ హ్యావ్ జనరల్ ఫార్ములా CnH2n -2 అండ్ ఈచ్ సక్సెసివ్ మెంబర్ ఇస్ డిఫర్ బై 1 బెటా CnH2n I ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి C2H2, C3H4 and C4H6, ఓకేనా. సో ఈచ్ సక్సెసివ్ మెంబర్ ఏంటంటే మనకి విచ్ ఇస్ డిఫర్ బై 1 CH2 యూనిట్, 1 CH2 యూనిట్ అయితే ఉంటుంది, రైట్. దిస్ ఇస్ ద ఆల్కైన్స్, ఓకే. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ సిరీస్ చూడండి. రైట్, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫార్ములా, దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ జనరల్ ఫార్ములా. ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కెన్ CnH2 + 2, ఆల్కెన్ CnH2n, ఆల్కెన్ వచ్చేసి CnH2n -2, ఆల్కహాల్ వచ్చేసి CnH2n + 1 OH, ఓకేనా. ఈ సక్సెసివ్ compound is differ by series possess different CH2 units. So they possess similar chemical properties and due to same functional group, similar chemical properties and due to same functional group. Let them enjoy, no problem, okay. Alcohols, aldehydes and carboxylic acids have what functional group COH, CCHO, COH respectively, okay. So they show a regular gradation in their physical properties. Regular physical properties lo change aithe unta undi, okay, right. So we may take what beta alkenes, alkynes and alkanes, alcohols, aldehydes or carboxylic acids etc. homologous series, and the individual member of homologous series is what beta homolog ani చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన నామిక్లేచర్ చూసినట్టు, నామిక్లేచర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చేసి అది నా నేమ్ కాదు, వాడు నా పిక్ పెట్టుకొని చేస్తున్నాడు, ఓకేనా. లెట్ దెమ్ డూ, నో ప్రాబ్లం, లెట్ దెమ్ చిల్, బట్ ఐ నో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్, ఓకే. ఇక్కడ చూస్తున్నాను మనకి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్, వర్డ్ రూట్, ప్రైమరీ సఫిక్స్ అండ్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అయితే ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఏమవుతుందట, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద నంబర్ అండ్ న్యూమరికల్ డిజిగ్నేషన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్, ఓకేనా. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏం చేస్తుంది, సైక్లిక్ ఆర్ అసైక్లిక్ అని చెప్తా ఉంటుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ టు లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ విచ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, మల్టిపుల్ బాండ్ అండ్ వాట్ బెటర్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. సో ప్రైమరీ సఫిక్స్ వచ్చేసి బాండ్ నేచర్ చెప్తా ఉంటుంది, సెకండరీ సఫిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గురించి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. వన్ చెక్ ఇన్ యూ దట్ ఓన్లీ, ఓకే. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి చూసినట్టయితే న్యూమరికల్ డిస్టింక్షన్ ఏమవుతుంది, రెండు ఉంటే డై, ట్రై, టెట్రా అని చూపిస్తాము. ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఏమవుతాయి, హాలైడ్ ఉంటే ఫ్లోరో, క్లోరో, బ్రోమో, హైడ్రో చూపిస్తాము. ఆల్కైల్ గ్రూప్ మిథైల్, ఇథైల్, ప్రొపైల్ అని చెప్పి. నైట్రో, NO2 ఉంటే నైట్రోసో, ఆల్కాక్సీ, హైడ్రాక్సీ, అమైనో ఇట్లా చూపిస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో విల్ సీ లైక్ how to draw structure from the word root in the name. Write the carbon atoms in the main chain, okay. Select the counting carbon atoms in the appropriate manner from left to right or right to left in the given. So attach the substitute respective carbon atoms as per their numbers and numerical designations. Find the functional group if any in the name of the compound and see that it is correctly arranged. So keeping view that tetravalency of each carbon has to be satisfied, use hydrogen atoms the required
నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ద స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ చూడండి మనకి, సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ద నామిక్లేచర్. సో ఫస్ట్ ఓకే బ్యూటనాల్. ఓకే బ్యూటనాల్ అని బట్టి మనం స్ట్రక్చర్ రాయాలి. ఇక్కడ బ్యూటనాల్ అంటే మనకి 4 కార్బన్స్ ఉంటాయి, 4 కార్బన్స్ ఉంటాయి కదా, 4 కార్బన్స్. ఓకే 4 కార్బన్స్ ఆర్ సింగిల్ సాటిస్ఫైడ్. ఓఎల్ అంటే ఏంటంటే మనకి హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ కాబట్టి ఓహెచ్ ఇక్కడ అటాచ్ చేయండి. సో అండ్ సాటిస్ఫై ద బ్యాలెన్స్ CH3 అండ్ ఇయర్ CH2, ఇయర్ CH2, ఇక్కడ బట్ట మనకి CH. ఓకే దిస్ ఇస్ బట్ట బ్యూటనాల్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంపౌండేషన్ బట్ట CH3 CH Cl CH Br అండ్ CH2 COOH. ఓకేనా. CH3 COOH ఈ కాంపౌండ్ ఇచ్చిండు. సో దాన్ని నేమ్ ఎట్లా అయ్యాలి, అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి లైక్ నెంబరింగ్ ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ మనకి ఏ పొజిషన్లో ఉంది నాన్న, బ్రోమిన్ ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది. రెండిట్లో లేదు, ఫస్ట్ బ్రోమిన్ వస్తుంది కాబట్టి 3 బ్రోమో ఓకే 2 క్లోరో ఓకే ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంటో అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఓయిక్ యాసిడ్, పెంటనోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, పెంటనోయిక్ యాసిడ్ అని చెప్తా ఉన్నాం. పెంటనోయిక్ యాసిడ్ నేమ్డ్ యాస్ పెంటనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈథిన్ లైక్ ప్రోపీన్ రాయమన్నాడు అనుకోండి. ప్రోపీన్ ఇచ్చినాడు, ప్రోపీన్ స్ట్రక్చర్ రాయమన్నాడు. ప్రోపీన్ రాయమంటే 3 కార్బన్స్ పెట్టాలి, ఎక్కడొక డబుల్ బాండ్ పెట్టాలి, ఇక్కడ CH3 CH and CH2. So this is what propane. In such a way we'll write the compound. Vijayalakshmi, what is your problem beta? I didn't understand. Okay. What is doubt? Combustion. So combustion in beta, carbon compounds burn in oxygen to form water and carbon dioxide. Heat and light they will produce. So carbon, methane and ethane. So they'll react in the presence of oxygen for beta. The carbon dioxide, water and carbon dioxide and heat and light will be generated. And carbon compounds burn in the presence of oxygen to form carbon dioxide, heat and light. Okay, it is Telugu. Okay, so oxidation is beta, carbon compounds like alcohols are oxidized to form carboxylic acids on heating. So heating with oxidizing agents like what beta, alkaline potassium permanganate to use చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అనేది ఏమైతుంది, it is converted into carboxylic acid. ఇథనాల్ ఉంది కదా, in presence of this oxidizing agents is converted into ethanoic acid. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఏమైతుంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఓకేనా. హాలోజన్ విచ్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయలేదు అంటే, హాలోజన్ సైడ్ నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదు అంటే మనకి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి హాలోజన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయలేదు. రైట్. సో నెక్స్ట్ అడిషన్ రియాక్షన్ అంటే అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, దీస్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కదా, అండర్గో అడిషన్ రియాక్షన్ టు ఫార్మ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ నికెల్ ఆర్ పెల్లడియం క్యాటలిస్ట్ ఏమైతుంది మనకి. సో దే విల్ ఫార్మ్ సాచురేటెడ్ hydrocarbon, that is called unsaturated hydrocarbon. Okay, now doubt cyclopentane. Vijayalakshmi, I didn't understand your question only. First clearly mention your question. So the addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbons to form saturated hydrocarbon is what beta hydrogen. This is what beta hydrogenation antamu. So here what beta convert unsaturated oils into fats and what beta oils and fats. Okay, so next substitution reaction చూడండి మనకి. So substitution reaction లో ఏమైంది, saturated hydrocarbons undergo substitution reactions to form what beta halogens to form substitution products. Okay na. So methane undergo what beta substitution reaction to form what beta chlorine in the presence of sunlight. Okay, this is what beta you can see methane ఏమైతుంది మనకి, ఒక హైడ్రోజన్ CH3Cl ఫామ్ చేస్తుంది. ఈథేన్ వచ్చేసి ఓకే మిథైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ చేస్తుంది. మిథైల్ క్లోరైడ్ అండర్గో క్లోరినేషన్ లైక్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇట్ విల్ ఫామ్ మిథైల్ క్లోరైడ్ ఆర్ క్లోరోమీథేన్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ క్లోరోమీథేన్ అగైన్ క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మన క్లోరోఫామ్ ట్రైక్లోరోమీథేన్ డైక్లోరోమీథేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ట్రైక్లోరోమీథేన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇట్ విల్ ఫామ్ టెట్రాక్లోరోమీథేన్, దట్ ఇస్ వాట్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సైక్లోపెంటేన్ ఏం లేదన్నా, సైక్లోపెంటేన్. ఓకే, సైక్లోపెంటేన్ అంటే ఏంటి బేటా, 5 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, కార్బన్. సో దిస్ ఈస్ కార్బన్ అండ్ దిస్ ఈస్ కార్బన్, సో దిస్ ఈస్ కార్బన్. ఓకేనా, ఇది సైక్లోపెంటేన్. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి CH2 ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ ఒక CH2, ఇక్కడ ఒక CH2. దిస్ ఇస్ బేటా సైక్లోపెంటేన్, అంతే. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ బేటా
కార్బన్ ఇథనాల్ వచ్చేసి C2H5OH ఇథైల్ ఆల్కహాల్ బెటర్, దీన్ని ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటాం. సో ఇథనాల్ ఈజ్ వాట్ కలర్లెస్ లిక్విడ్ విత్ ప్లెజెంట్ స్మెల్ అండ్ బర్నింగ్ టేస్ట్, ప్లెజెంట్ స్మెల్ అండ్ బర్నింగ్ టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అండ్ ఇథనాల్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం టు ఫార్మ్ సోడియం ఇథాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్, సోడియం ఇథాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ మనకి C2H5OH ఓకే ఎనీ గివ్స్ రైస్ టు వాట్ sodium ethoxide తో ఫామ్ అవుతుంది, సోడియంతో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఇథనాల్ రియాక్ట్స్ విత్ హార్డ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 టు ఫామ్ వాట్ ఈథీన్ తో హార్డ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమవుతుంది, ఈథీన్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. హియర్ H2SO4 ఇస్ వాట్ యాక్ట్ యాస్ డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ ఓకే, దీన్ని డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అన్నాం. సో ఇథనాల్ is used for making what alcoholic drinks. It is used as a solvent and it is used for making medicines like tincture of iodine, cough syrups and tonics. Okay now సైక్లోపెంటేన్ ఫార్ములా ఇక్కడ చెప్పాను కదరా, సైక్లోపెంటేన్ లైక్ 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా, C5H10 సైక్లోపెంటేన్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇథనాల్. ఓకే, ఇథనోయిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి ఇథనోయిక్ యాసిడ్ వాట్ దిస్ ఇస్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కలర్లెస్ లిక్విడ్ విత్ pungent smell or sour taste. Okay, a solution of what it is soluble in water, solution of 5 to 8% ethanoic acid what is called vinegar antamu. Esterification, ethanoic acid react with ethanol to form ester and ethyl ethanoate in the presence of concentrated H2SO4. ethanoic acid వచ్చేసి alcohol తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ester ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. సో దిస్ ester is what ethyl ethanoate అంటాము. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ esterification reaction. This is called esterification reaction. Okay now, right. Next is saponification. Saponification అంటే ఏంది, when ester react with sodium hydroxide, when ester is reacting with sodium hydroxide to form what sodium salt of carboxylic acid in the and the parent alcohol is formed. So this reaction is called saponification. Yashwant, I came to know today is science exam, so that's why I have taken science marathon. లేదంటే నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను, ఇంత పొద్దున 4 o'clock నాకు అసలు లేసే అలవాటు లేదు, 4 o'clock ఇంత పొద్దున ఎట్లా లేసే, మీకోసమే తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఇథైల్ ఇథనోయిట్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ టు ఫామ్ వాట్ సోడియం ఎసిటేట్ అండ్ ఇథనాల్. సో ఇథైల్ ఇథనోయిట్ వచ్చేసి మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ మనకి సోడియం ఎసిటేట్ అండ్ ఇథనాల్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇథనోయిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ వాట్ బేసెస్ టు ఫామ్ వాట్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇథనోయిక్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ విత్ సోడియం ఎసిటేట్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ కార్బోనేట్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ టు ఫామ్ వాట్ సిమిలర్లీ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవాల్వ్. సో ఇక్కడ మనకి సోడియం కార్బోనేట్ కానీ సోడియం బైకార్బోనేట్ రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి వాటర్ అండ్ వాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సాల్ట్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్. సోప్స్ ఆర్ వాట్ లాంగ్ చైన్ సోడియం పొటాషియం ఆర్ సాల్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సోడియం స్టీరేట్ చూసినట్టు C17H35O. స్ట్రక్చర్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్ చూసినట్టు ఇట్ హ్యాస్ వాట్ హైడ్రోకార్బన్ పార్ట్ అండ్ అయానిక్ పార్ట్. హైడ్రోకార్బన్ పార్ట్ ఇస్ వాట్ వాటర్ రిపల్లింగ్ అండ్ అయానిక్ పార్ట్ ఇస్ వాట్ వాటర్ అట్రాక్టింగ్ పార్ట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ వాట్ soap molecule యొక్క structure. So this is hydrophobic in nature, that is what the ionic part is hydrophilic in nature. If you see cleansing action చూడండి మనకి ఇక్కడ, so when soap is dissolved, when we the soap dissolved in some water low, it forms what spherical structures called micelles. Spherical structures called micelles. In each micelle the soap molecule are what arranged radially such that the hydrocarbon part is towards the center. ఇక్కడ మనకి the hydrocarbon part ఏదైతే ఉందో which is insoluble in water, it has hydrophobia, it stick to the dirt and center of the ionic part to outside the, so the ionic part is what it is soluble in water, it is outside the what we call it as outside the water dirt. So the hydrocarbon part dissolves in the dirt and oil grease forms what emulsion. So the center of the micelle which can be washed away by the water, so it forms a cluster na. Okay, right. So and it forms what like what we call it as soap molecules ఏం చేస్తుంది మనకి ఒక క్లస్టర్ ని ఫామ్ చేసి it will be washed away. So the cluster is called what micelle అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. So you can see detergents are what long chain sodium salts of sulfonic acid. Detergents are what long chain sodium salts of sulfonic acids. So soaps do not wash well with hard water because it forms what insoluble precipitate of calcium and magnesium salts in hard water. So detergent wash well with hard water because it does not form insoluble precipitate of calcium and magnesium salts in water. So soaps అనేది మనకి ఏమవుతుంది, మనకి sodium salt of carboxylic acids or potassium salts of carboxylic acid. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి డిటర్జెంట్స్ అనేది సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ సోప్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే సోప్స్ ఆర్ సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, డిటర్జెంట్స్ ఆర్ సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్స్. ఓకేనా,
Soaps are clean well with soft water but do not form clean well in hard water. So detergents clean well with both soft and hard water. Soaps do not clean as well as detergents. Okay, detergents can clean better than what, but soaps. Soaps are what, but biodegradable and do not cause pollution. But detergents are non-biodegradable. They can cause pollution. They can form pollution. Okay. షాజియా బేగం నా టెలిగ్రామ్లో మన వేదాంతు తెలుగు 8 9 10 టెలిగ్రామ్లో నా టెలిగ్రామ్ ఐడి ఉంది. దేర్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ మీ. ఓకే షాజియా, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా అవర్ కంప్లీట్ సిలబస్ ఇన్ 3 hours. 3 hours లో కంప్లీట్ సిలబస్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ అబౌట్ టుడే సెషన్. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till that time, bye everyone and have a great day and all the best for your examination, those who are going to write science exam for the day. Bye bye and see you in the next session.